Buenos días para todos. Es un honor y una gran alegría para nosotros en ÚNICA dar inicio a Research in Action en su edición número 21, cuyo tema para este año es la diversidad e inclusión en educación. Para ÚNICA es un gran placer contar con 32 ponentes que nos van a acompañar en el día de hoy y con todas las personas inscritas. Le voy a dar paso a nuestra rectora, la profesora María Lucía Casas, quien nos va a dar la bienvenida al evento. Espero que encuentren atractivas y llamativas todas las actividades que hemos programado para el día de hoy y esperamos contar con su asistencia de principio a fin. Damos paso entonces ahora a nuestra rectora, María Lucía Casas. Sí. Buenos días, María Lucía. Buenos días, Doralba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Le decía a todos los presentes que estamos absolutamente felices de esta nueva jornada de Research in Action y que nos emociona mucho el tema que hemos escogido para nuestra agenda de este año, la diversidad e inclusión en educación. Pues coincido totalmente contigo. No solamente es muy emocionante llegar a esta 21ª versión de un esfuerzo que se ha venido desarrollando desde hace varios años en ÚNICA y que creo que es único en su género, sino que el hecho de haber ido a lo largo de los años seleccionando temas que eran temas, unos misionales, otros estratégicos, otros absolutamente ineludibles desde el punto de vista de la agenda del mundo, del país y de nuestra institución, pues es muy interesante. Y haber llegado, como dices tú, a que esta versión trate sobre diversidad e inclusión en educación, siento que es un momento importantísimo para nuestra institución porque demuestra la convicción y la voluntad de ÚNICA de trabajar en estos temas y de hacerlo unidos con colegas de otras instituciones, de otras latitudes, porque la diversidad es lo que nos une. Estamos dando unos minutos para que lleguen los participantes inscritos. Según entiendo. Sí. Bueno, mientras damos inicio a la conferencia, empezaremos a esperar aquí por unos minutos a que esté todo el mundo ya conectado. Tenemos distinguidos invitados y educadores comprometidos. Es un honor y un privilegio dar inicio a esta conferencia sobre diversidad e inclusión en educación. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la promoción de la diversidad y la inclusión se ha convertido en una tarea fundamental para forjar un futuro justo y equitativo. La educación es el cimiento sobre el cual construimos nuestras sociedades.
Es el vínculo que nos permite transmitir conocimientos, valores y habilidades a las generaciones venideras. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que nuestras aulas y nuestros sistemas educativos enfrentan desafíos en términos de diversidad y de equidad. Hoy nos reunimos con el propósito de abordar esos desafíos de frente y explorar las estrategias y las prácticas más efectivas para crear entornos educativos inclusivos. De cada estudiante, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual o capacidad, tenga la oportunidad de aprender y crecer plenamente. La diversidad enriquece nuestras aulas y nuestras comunidades. Cada estudiante trae consigo una historia única, experiencias diferentes y talentos diversos. Debemos abrazar esa diversidad y aprovecharla como un recurso poderoso para fomentar la comprensión mutua, el respeto y la empatía. Sin embargo, la diversidad por sí sola no es suficiente. La inclusión es el otro pilar fundamental que debemos construir. La inclusión implica crear un ambiente acogedor y seguro donde todos los estudiantes se sientan valorados y respetados, donde sus voces sean escuchadas y sus perspectivas sean tomadas en cuenta. Para lograr esto es crucial que como educadores y líderes en el ambiente educativo nos comprometamos a cuestionar nuestros propios prejuicios y estereotipos, a examinar nuestras políticas y prácticas y a buscar formas de eliminar las barreras que impiden la participación plena de todos los estudiantes. La inclusión no solo es un objetivo, sino también un derecho humano fundamental. Como educadores tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y cada joven reciban una educación de calidad sin importar su origen, su identidad o sus habilidades. Debemos trabajar juntos para crear un entorno en el que cada estudiante se sienta empoderado para alcanzar su máximo potencial. A lo largo de esta conferencia tendremos la oportunidad de escuchar expertos en el campo de la educación inclusiva, intercambiar ideas y experiencias y aprender de las mejores prácticas implementadas en diferentes partes del mundo. Juntos construiremos una red de apoyo y colaboración que nos permite impulsar un campo real y duradero en nuestras comunidades educativas. Estoy convencida de que al final de estos días, de este día de aprendizaje e intercambio, saldremos con una visión más clara y una determinación renovada para promover la diversidad y la inclusión en la educación. Nuestros esfuerzos no solo beneficiarán a nuestros estudiantes, sino que también sentarán las bases para una sociedad más justa y equitativa. En nombre de los organizadores de este evento, quiero agradecerles su presencia y su compromiso con esta causa, porque juntos podemos hacer el cambio que necesitamos. Vamos a tomar unos minutos para revisar la agenda de nuestra presentación. Durante la jornada de la mañana tendremos 3 plenarias muy interesantes. La primera de ellas estará a cargo de las doctoras Esperanza López Reyes y Astrid Núñez Pardo de la Universidad Externado de Colombia, quienes nos hablarán sobre su investigación en cátedra paralímpica para la educación inclusiva y equitativa de calidad. Posteriormente, nuestro colega y amigo Alexander Ramírez Espinosa de la Universidad del Valle y quien este semestre ha estado trabajando con nosotros en ÚNICA también, compartirá su investigación sobre Diversity in Homemaking on a Colombian Campus, Opportunities for Intercultural Relationships, de 10:30 a 11 de la mañana. Tendremos un espacio de descanso y a las 11 de la mañana, de 11 a 12, contaremos con la presentación de Claudia María Uribe Hoyos y Lady López Trujillo. Esa será la agenda de la primera parte de la mañana. Luego les compartiré el resto de la agenda y las indicaciones. Ahora los dejo con nuestra querida rectora,
la profesora María Lucía Casas, quien nos va a hacer el honor de darnos unas palabras para inicio de la agenda del día. Gracias, María Lucía. Doralba, muchísimas gracias y desde ya mis rendidas felicitaciones porque el esfuerzo que has hecho para coordinar esta 21ª versión de Research in Action ha sido admirable y la prueba de ello es que has logrado recuperar y mantener el espíritu de esta iniciativa que ya lleva pues 20 versiones anteriores y que fue el producto de un esfuerzo lindo y de trabajo de un equipo en el que han pues participado tú, Constanza Mezquita, directora de investigaciones de posgrado y precursora en este tema de Research in Action, Carlo como vicerrector, todo nuestro equipo de docentes investigadores, los estudiantes que pertenecen a los semilleros y los amigos y colegas con quienes hemos venido tejiendo esta red de conocimiento. Entonces sé que este es un esfuerzo gigantesco y desde antes de iniciar el evento quiero ya darte mis felicitaciones entusiastas y mis más sinceros agradecimientos, tanto a ti como a todos los participantes. Es cuando uno mira el logo de nuestro evento de Research in Action y entiende que estamos hablando de un árbol enorme que se extiende ya con las ramas que hemos logrado ver crecer en el territorio nacional y en distintas áreas del saber gracias a la colaboración y al trabajo comprometido con ideales en los que creemos de manera sincera, pues uno se siente muy satisfecho y muy esperanzado. Satisfecho porque tener a la Universidad del Valle, a la Universidad Externada de Colombia, a la Universidad Católica Luis Amigó, a la Distrital, nuestros amigos y compañeros de viaje de siempre, a la Universidad del Bosque, a la Universidad Surcolombiana, a la Universidad de La Salle, a la Escuela Militar de Suboficiales, a los semilleros, a las redes, a los estudiantes y a los maestros de ÚNICA, que son ese tronco sobre el que se sustentan todas las ramas que hemos logrado construir, creando estas alianzas y esta comunidad de saberes y de prácticas, pues nos hace entender, por un lado, la importancia de entender que el educador no es quien solamente recontextualiza saberes, como diría el profesor Weinstein, sino la persona que crea conocimiento y que disemina saber y saber que es pertinente y que es relevante y que es necesario y que es urgente. Y ese es el caso del temario para esta versión de Research in Action. Hablar de diversidad e inclusión es necesario y es urgente. Nosotros hemos vivido en un mundo que ha cambiado drásticamente, en un mundo en el que se usaba la estandarización y que bajo el sombrero de la equidad todo el mundo tenía que tener lo mismo, pero también todo el mundo tenía que ser lo mismo. Y cuando hemos empezado a comprender desde el corazón y desde el conocimiento y desde la política pública en la medida de lo posible, que todos somos distintos y que sí es cierto que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades, no tenemos la obligación de hacer las mismas cosas, de afiliarnos con las mismas cosas, de amar las mismas cosas o de creer en las mismas cosas, pues lo que tenemos que hacer es crear un sistema educativo que comprenda esto y trabaje para eso. Diversidad, qué cosa más hermosa. Es que en la diversidad está la belleza de los seres humanos, de la naturaleza, de, de la esencia de lo que somos nosotros, y es que somos plurales, distintos y únicos. Y en la inclusión está justamente el ejercicio de ese derecho a ser distintos y no morir en el intento, sino por el contrario, de ser distintos y ser valorados y queridos por ellos. Nosotros en Única hemos hecho una profesión de fe alrededor del tema de la diversidad y la inclusión, no porque sea parte de una política pública, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque creemos firmemente en eso y lo hacemos parte de nuestra esencia. De hecho, están
en los valores y en los principios rectores de la institución, los dos conceptos como parte constitutiva de ese cromosoma que nos hace unos maestros extraordinarios, y creemos firmemente en que formar para la diversidad y la inclusión implica formar docentes sensibles, porque es un tema de sensibilidad, informados, porque es un tema de conocimiento, y capaces, porque es un tema de competencia. Es mucho más fácil entrar a un salón de clases, máxime cuando es absolutamente numeroso y tenemos recursos limitados. Es mucho más fácil pretender que todo el mundo haga lo mismo y no tener ojos para la diferencia que entender que cada niño es distinto y sabiendo que todos tienen derecho a aspirar a la mejor educación posible y tienen que cumplir con una serie de requerimientos que el universo nos hace en términos de calidad académica, competencias, educación integral, desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, entender que podemos ver a cada niño como un ser distinto y contar con las herramientas emocionales, cognitivas, pedagógicas, metodológicas y físicas para hacerlo. Quiero hacer un reconocimiento especial a los docentes del distrito que nos acompañan hoy y que son numerosos. Y quiero hacer una invitación especial a los estudiantes de ÚNICA que se están formando como educadores y que van a estar el día de mañana en esos salones de clases, a veces numerosos, a veces sin suficientes recursos pedagógicos, donde va a haber miradas distintas, anhelos distintos, dolores distintos, y nosotros tenemos la misión de hacer que todos sientan que tienen derecho a una oportunidad y que la educación va a ser aquello que cierra las brechas. A los maestros del sector público, nuestros compañeros y colegas, a los docentes de las instituciones que nos acompañan, a todos los investigadores, a los estudiantes de los diferentes cursos y asignaturas de única que se están preparando para ser docentes, o sea, pedagogos investigadores, para todos los jóvenes que conforman los semilleros que nos han hecho sentir tan orgullosos con sus presentaciones en seminarios y congresos como el de la Red Polidiversa, que van a estar mañana en Tunja representando a Única y que son la cara visible de aquello en lo que nosotros creemos firmemente. Muchísimas felicitaciones, un sentido de advertencia, porque al haber abrazado usted la causa de la educación, de esa educación incluyente y diversa, que no masifica y no estandariza, sino que entiende, diferencia, cualifica y entrega oportunidades cerrando brechas, muchas felicitaciones y muchas gracias. Yo siento que esta oportunidad de Research in Action, esta agenda que ha eh, preparado la profesora, la doctora Doralba Pérez, que ha liderado, que ha estructurado con una convicción profunda y con una capacidad académica supremamente robusta y supremamente visionaria, es un aporte real de única a esa sociedad que queremos construir. Los de la casa saben y los que nos acompañan como amigos, algunos lo saben y otros lo van a saber a partir de hoy. El propósito superior de única es transformar las sociedades de la educación. Esto aporta a cumplir ese propósito superior, formar futuros docentes para trabajar en ámbitos diversos, inclusivos, incluyentes, es transformar la sociedad desde la educación. Es entender que los retos no son fáciles, porque además no estamos dispuestos a resignarnos con pretextos como la distancia o la pobreza. Nosotros sentimos que incluir es sentir que cada estudiante, cada niño o niña o adolescente o adulto mayor que quiere aprender en cualquier rincón de Colombia tiene derecho a que se cree un puente que le permita acceder a esos saberes, a esas competencias que quiere desarrollar para hacer realidad su proyecto de vida, ya sea convirtiéndose en un ser productivo, ya sea enamorándose del conocimiento y del saber y deleitándose con el aprendizaje, porque ustedes saben que la educación es el único medio posible para el único fin digno que existe, que es vivir como seres respetados,
como seres únicos, como seres que tenemos derecho a ser diversos y que somos incluidos en un proyecto social que tiene sentido. El proyecto de la equidad, el proyecto de las oportunidades, el proyecto de los sueños. Nosotros vivimos en el país más lindo del mundo y siempre estamos ufanándonos porque somos biodiversos, por el número de frutas, de flores, de aves, de insectos. Yo quiero poder ufanarme por ser el país que tiene los maestros más sensibles y mejor formados para abrazar esta causa de la diversidad y la inclusión como motor de desarrollo social. De manera, Doralba y estimados participantes, que auguro un día de crecimiento, de aprendizaje, de compartir, de solidificar esta red, esta comunidad de aprendizaje y de práctica que Única tiene el empeño de liderar. Auguro un día de fortalecer los lazos, de ver las cosas mágicas que hacemos desde la educación, de aprender aquellas sobre esas realidades dolorosas y limitantes que existen en Colombia, pero de convencernos de que tenemos ese poder mágico de transformarlas desde nuestras aulas, con una formación seria, rigurosa, una formación donde la integridad y la incondicionalidad son una constante no negociable y donde entendemos que lo más hermoso es lo que es distinto, no lo que es estandarizado e idéntico, porque el mundo es plural y porque Única cree en la diversidad y la inclusión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Lucía, por esas palabras, como siempre, tan inspiradoras. Y sí, esa es absolutamente la verdad. Nosotros en Única creemos en esa diversidad e inclusión y estamos listos para seguir trabajando, investigando en este tema. Y por eso la propuesta del Congreso de este año centrada en la diversidad e inclusión en educación. Otro de los grandes pilares de Única es la investigación y la formación de docentes e investigadores. Algo que nos alegra tener en la jornada de hoy es a nuestro semillero de Única Diversa presentando sus inicios de proyecto de trabajo de investigación. Y eso lo veremos en la sección de la tarde. Entonces, por favor, les recomiendo mucho, sobre todo a los estudiantes de Única, acompañar a sus compañeros para que vean qué proyectos se están llevando a cabo, cómo está ese proceso, cómo va su proceso de investigación y puedan aprender de sus compañeros. Entonces, va a ser una jornada muy enriquecedora, como les decía. Vamos a tener en pocos minutos a nuestras dos primeras conferencistas y les pido que por favor estén muy atentos de estas conferencias para que la sección de preguntas sea bastante animada. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es el momento, digamos, dedicado a los breakout rooms, las concurrent sessions o sesiones concurrentes. Los enlaces para ingreso a todas estas secciones las encontrarán en la agenda del día, entonces es importante que por favor todos tengan abierta la agenda del día para que sepan exactamente cómo moverse y a dónde ir en cada uno de los momentos que están marcados. Cuando sea sesiones concurrentes o pues la jornada de la mañana que la realizaremos acá en vivo a través de el StreamYard y de nuestro canal de YouTube y de Facebook. ¿Listo? Cualquier inquietud que tengan en cualquier momento, digamos que no estén, que se hayan extraviado de pronto la agenda, aunque está bastante fácil de navegar, por favor nos comentan. Entonces, no sé, me podrían decir nuestras colaboradoras si ya tenemos a las dos primeras ponentes acá cerca para que les demos ingreso. Ya tenemos acá a la doctora Esperanza López.
Buenos días. Muy bien. Buenos días. Qué placer Muy tenerlas buenos por días. acá. Bienvenidas a ÚNICA, que también es su casa. Muy Y Gracias. bienvenidas. muy Gracias. bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Y es un placer para mí presentarles a la doctora Esperanza López Reyes, quien es profesora de tiempo completo e investigadora en la generación de ambientes de aprendizaje. Esperanza es doctora en educación con énfasis en medición pedagógica de la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica. También es magíster en educación de la Universidad Javeriana y licenciada en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus intereses de investigación incluyen la medición pedagógica, el enfoque ecocéntrico del desarrollo humano, el paradigma de la complejidad y las pedagogías innovadoras. Contamos aquí con una maestra de verdad que tiene 35 años de experiencia en docencia e investigación en instituciones educativas públicas y privadas. Bienvenida, doctora Esperanza López Reyes. Contamos también con la presencia de la doctora Astrid Núñez Pardo, quien es profesora de tiempo completo e investigadora asociada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia, con doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia y diplomado en Estudios Lingüísticos de la Universidad de Essex, Colchester, en Inglaterra, y en la gestión de los derechos de los niños en el contexto escolar de la Universidad de Lund, en Suecia. Sus intereses investigativos incluyen la colonialidad en los libros de textos de inglés y su análisis crítico desde la perspectiva de la interculturalidad crítica. Bienvenida, doctora Astrid Núñez Pardo, quien muy modestamente veo que suprimió de su hoja de vida, que es nuestra más reciente galardonada con el premio Claire da Silva por Gracias. todos sus años de servicio a la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés y un ejemplo para todos los profesores de inglés. Felicitaciones, Astrid, por ese logro Bravo. Muchísimas gracias. Muy que gentil. suprimió allí de su hoja de vida, pero que es algo que nos alegra a todos los miembros de la asociación y es un buen momento también para repetirle esas felicitaciones. Mil gracias, muy gentil. Bueno, entonces las doctoras López y Núñez nos van a compartir su investigación Cátedra Paralímpica para la Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad. Y nosotros estamos aquí felices de tenerlas y encantados de escuchar su presentación. Entonces, cuando quieran, pueden empezar a proyectar sus diapositivas y estamos atentos y atentas a escuchar todo eso que vienen a compartir con nosotras. Mil gracias. Gracias. No sé si están viendo ya las diapositivas. No, aún no. Aún no, profe. Oh. No conozco bien esta plataforma, entonces, un segundito. Allí en la parte de abajo ves un icono que dice presentar, una pantallita. Sí, Entonces, si pantalla le puedes completa. dar allí y allí te dice diapositivas, le das clic en diapositivas y desde tu computadora puedes empezar a proyectar. Ahora sí, tal vez. Ahora sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer esta bienvenida tan cálida, tan amorosa. Pues nosotros estamos muy entusiasmadas con Astrid por presentar una experiencia pedagógica que, como bien lo dijo Doralba, se llama Cátedra para la Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad. Agradecemos muchísimo y es un honor para nosotros estar aquí compartiendo esta experiencia. Entonces, yo voy a iniciar la primera parte hablando de cuál es el origen de esta cátedra paralímpica que se creó en la Universidad Externado de Colombia y mi compañera Astrid va a continuar ya profundizando un poco más en lo que es la educación inclusiva, sus implicaciones y la experiencia pedagógica como tal. Así que
partimos por esta premisa, que es la educación un derecho fundamental. Por eso todas las personas deberían tener ese acceso a la educación. Considerando esta visión, la Universidad Externado de Colombia fundó la Cátedra Paralímpica a fin de fomentar una educación inclusiva y equitativa de calidad. La Cátedra Paralímpica tiene 3 perspectivas que subyacen a la fundamentación e implementación. Digamos, se concibió como una ruta hacia la educación inclusiva y equitativa de calidad, y para ello nos juntamos 3 facultades: la de educación, la de comunicación social y periodismo y la facultad de derecho, para tener 3 miradas diferentes sobre este mismo tema y así poder ofrecer una cátedra de calidad desde diferentes enfoques donde seguramente todos cabemos y esperamos que en un futuro se incorporen nuevas personas a nuestra cátedra. Nuestra perspectiva educativa, digamos, que está representada por mi compañera Astrid y por mí, parte de nuestra condición de formadora de formadores. Nosotros quisimos liderar un proceso educativo de sensibilización que contiene 3 elementos fundamentales para nosotros, que es la autorreflexión, la pedagogía y la crítica, a fin de poder presentarle nosotros a cada participante de la cátedra la posibilidad de identificar su grado de sensibilidad frente a las personas en situación de discapacidad, porque uno cree que tiene esa sensibilidad y cuando entra ya en este proceso se da cuenta que es intermitente y no es profundo y que no hace parte de su estilo de vida. Entonces, nosotros quisimos trabajar con estos elementos para lograr mayor sensibilidad, como lo decía ahorita nuestra rectora, frente a esa situación de discapacidad, y así, ahondando en esa sensibilidad, poder formular unos retos orientados a la transformación de sus pensamientos, sus actitudes, sus percepciones, pero adicionalmente sus comportamientos frente a personas con situación de discapacidad. ¿Con qué fin hacemos esto? Precisamente con la finalidad de lograr una apropiación del enfoque diferencial y sus implicaciones. Digamos que esta cátedra recurrió a unas herramientas metodológicas y conceptuales para lograr responder a un imperativo cultural, ético, político y estético en una sociedad que se ha venido deshumanizando, digamos, a una velocidad increíble. Entonces, esa es nuestra perspectiva educativa. También queremos presentar desde la facultad lo que ha sido el trabajo desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Esta facultad propone el modelo de matrices culturales basado en José Martín Barbero para comprender que la capacidad es un relato cultural. Según esta perspectiva, las culturas dominantes nos imponen matrices de significado racializado, clasista, sexista, capacitista, entre otros más, que han influido en esa comprensión y representación que tenemos del mundo y nuestra actuación en él. Esas matrices culturales son patrones de pensamiento muy arraigados que se reflejan a través de valores y comportamientos que se naturalizan poco a poco y que se han legitimado en nuestra sociedad y que discriminan y estigmatizan a los grupos en situación de discapacidad, entre otros grupos poblacionales, ¿no? Porque son patrones de comportamiento que de alguna manera rotulan, marcan y excluyen a otros grupos poblacionales.
llamados hoy minoritarios. También tenemos una visión desde la Facultad de Derecho que involucra la interpretación y el cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos. A través de esta facultad lo que hemos logrado es comprender la implementación de un modelo social que invita a cambiar nuestro paradigma, a poner, digamos, a reconocer desde la capacidad jurídica el acceso a todos los apoyos necesarios, no solo los sofisticados, porque a veces la excusa es económicamente somos un país que no podemos incluir en nuestros procesos educativos esos apoyos, pero hay apoyos tan sencillos como agacharse, cuando uno está de pie, agacharse frente a una persona con una discapacidad física y poderlo mirar a los ojos y hablarle y lograr una cercanía. Entonces son apoyos de toda clase que permitan ejercer igualdad de condiciones. El propósito de esta cátedra paralímpica, entonces, es, como decía, sensibilizar, crear conciencia, transformar el contexto social y cultural de todos los que participan en ella. Digamos que es una cátedra con puertas abiertas a estudiantes de diferentes profesiones, de diferentes áreas de saber, a fin de establecer unos retos personales que nos ayuden a eliminar esas barreras o estereotipos sociales que se han construido para acceder a los derechos de las personas, para que todas las personas en situación de discapacidad puedan acceder a cualquier derecho fundamental. Cuando hablamos de barreras sociales, estamos hablando de todo aquello que limita a las personas, que les daña la calidad de vida, que les daña su autoestima, que no permite un desarrollo efectivo en todo su potencial. Y esas barreras van, por ejemplo, desde físicamente, desde las construcciones arquitectónicas, la falta de rampas, la falta de pantallas ampliadas para las personas con discapacidad visual, inclusive algunas actitudes de rechazo o simplemente el desconocimiento de lo que es la discapacidad, que eso genera muchas barreras que vienen construidas y que transmiten de generación en generación. Entonces, hoy queremos presentarles que en los últimos años, los Juegos Paralímpicos y el Comité Paralímpico Colombiano, existe un Comité Paralímpico Internacional que es más antiguo, y el Comité Paralímpico Colombiano se han convertido en unos agentes poderosísimos de cambio para la promoción y la inclusión de la diversidad. Digamos que en los últimos 50 años ha tenido un ascenso increíble, se han aliado 200 federaciones, organizaciones que hacen parte del Comité Paralímpico Colombiano y que han permitido y apoyado a las personas en situación de discapacidad. Esta semana dieron el premio y el nombramiento nuevamente a nuestro campeón paratleta Carlos Serrano, un santanderiano en natación, que han demostrado y han permitido que ellos sean protagonistas mundiales que impulsan procesos de inclusión social. Entonces, este Comité Paralímpico ha sido gestor de cambio en nuestra sociedad y poco se reconoce. Mucha gente de pronto que nos está escuchando no saben de la existencia del comité, sabe que esta persona ganó el premio, que tiene una discapacidad física, pero no lo miran por su capacidad. Entonces, queremos transformar esa visión, queremos cambiar ese estilo de vida de nuestros participantes en la cátedra. Actitudes como esta, digamos que el propósito de la cátedra paralímpica es sensibilizar, generar cambio en actitud, que estos secretos, estas miradas, estas formas de percibir y de comportarnos frente a personas diversas
y que todos los que pertenecemos a diferentes áreas del saber podamos desde nuestro rol en la vida cotidiana tener una perspectiva diversa e inclusiva que mejore la vida de todos los seres humanos que están a nuestro alrededor. Por ello no es así como el 26 de agosto del 2022, nuestro rector, el doctor Parra Nieto y el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, el doctor Julio César Ávila Zarra, hicieron el lanzamiento de nuestra cátedra paralímpica, creada por estas 3 facultades, como les decía, donde nosotros consideramos desde su creación que el deporte es una mediación pedagógica, una mediación que genera oportunidad para las personas en situación de discapacidad, pero además para las personas que quieren cambiar su estilo de vida y mejorar nuestra sociedad. Es para todas las personas que quieran responder y aportar como ciudadanos, participando activamente en una transformación que va desde una cultura de exclusión hacia una cultura de inclusión social. Digamos que este lanzamiento de la cátedra se firmó en el 2022, pero a través de este convenio entre el Comité Paralímpico Nacional y la Universidad Externado de Colombia, y se inició la cátedra en enero de 2023. Nosotros nos sentimos orgullosas de participar allí. A nosotras nos ha cambiado el chip, como diríamos coloquialmente, y es interesante, desarrolla en nosotras como una pasión por continuar este proceso, por fortalecerlo, y se ha vuelto como nuestro foco principal en nuestra vida profesional con la doctora Astrid. Nosotros queremos hablar de la fundamentación teórica, pero le pusimos el nombre de rizoma conceptual de la cátedra paralímpica para ser coherentes con la concepción de la cátedra, porque cuando hablamos de un rizoma, nos referimos a una red de relaciones que configura esa concepción de discapacidad, donde los procesos de inclusión se basan en unos pilares que están interactuando permanentemente, donde no hay una jerarquía para decir que este pilar es primero, segundo, aquel, sino que todos interactúan permanentemente y en cada contexto actúan de manera autónoma para producir esos principios de inclusión. Entonces, cuando hablamos de ese rizoma conceptual de la cátedra, cómo se fundamentó, cómo fue el origen, pensamos o nos remite inmediatamente al año 2006, donde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad ha adoptado también esa convención, genera o propone más bien un modelo social de la discapacidad y es adoptado por las Naciones Unidas. Ese modelo social diferente al modelo médico que se venía trabajando, donde el modelo médico en su momento se centró más en las limitaciones físicas o mentales de la persona y se concebía esa situación de discapacidad como un problema individual de salud. En esta convención en el 2006, que vino a implementarse ya 2 años después, en el 2008, se parte de comprender la discapacidad como una construcción social, no como una característica de la persona a la que la sociedad le ha venido imponiendo unas barreras. Es decir, este modelo considera que la discapacidad se genera por actitudes y prácticas y estructuras sociales que no tienen en cuenta ni las necesidades ni las capacidades de las personas en situación de discapacidad. Es así como la convención establece que todos aquellos estados-nación firmantes del convenio que adoptan en esa convención
una mirada diferente hacia la discapacidad, adquieren un compromiso para eliminar esas barreras sociales y tomar unas medidas que permitan la participación y el pleno desarrollo y ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Es decir, que la discapacidad como parte de la diversidad humana sea reconocida. La discapacidad es uno de los tantos elementos de la diversidad humana que tiene los mismos derechos y libertades que cualquier otra persona. Entonces, estos estados-nación tienen el compromiso por el hecho de haber firmado la adopción del modelo social, tiene el compromiso de promover y proteger los derechos de esta población. Y esos compromisos están concebidos desde la ley en ese modelo social con un gran preámbulo que explica contextualmente qué es la discapacidad y desarrolla 50 artículos para lograr ese derecho. Entonces, Colombia, pensando en una hoja de ruta para lograr esos procesos de inclusión, se hace presente a través del Ministerio de Educación en el 2017, porque quiere lograr un cambio real. Así que el Ministerio de Educación le propone, le solicita a las universidades que generen unas propuestas formativas de educación superior, que implementen propuestas para los docentes en servicio, de manera que esa formación se enfoque en transformar los procesos que se vienen desarrollando. Y propone unos principios de inclusión en un documento que se materializa en esas propuestas educativas que, por ejemplo, desde la Universidad de Externado se vienen trabajando desde esa época, que son estos 6 principios que aparecen allí en pantalla, que actúan como llaves, nosotros le llamamos llaves pedagógicas, que nos abre puertas a los procesos de inclusión y que una vez los participantes en estos procesos apropian esta concepción y estos principios de diversidad, convierten su práctica pedagógica y su vida cotidiana, porque eso no se queda solo en el aula, sino que se termina convirtiendo en un estilo de vida que permite crear nuevas matrices culturales, como dice Jesús Martín Barbero, para lograr unas sociedades más equitativas y más justas. Entonces, vamos a ver a continuación qué sería esa educación inclusiva, en qué consiste, y le doy la palabra a mi compañera de viaje en este proceso tan interesante que hemos experimentado este año para que nos cuente un poco en qué consiste esa educación inclusiva y qué implicaciones tiene. Te cedo la palabra, Astrid. Muchas gracias, profesora Esperanza. Muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia de los organizadores de este evento. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, entonces vamos a partir, como decía la profesora Esperanza, de la comprensión de qué es la educación inclusiva, presentar nuestra experiencia pedagógica. Nosotros en esta cátedra paralímpica, ¿cierto? Entendemos pues que nuestro país es un país diverso y también en todo sentido, no solamente en la diversidad de capacidades, sino en la diversidad étnica, en la diversidad de clase social, en la diversidad de identidad de género, en la diversidad de orientación sexual. Y absolutamente es importante partir de esta comprensión, ¿cierto? Para asimismo entender que la discapacidad no es un problema individual, como lo recalcaba la profesora Esperanza, sino un problema social. Y la historia en el mundo, en nuestro país por supuesto, de la humanidad ha demostrado que la respuesta colectiva a esta diversidad ha sido imponer barreras y obstáculos al origen étnico, a la clase social, a la identidad de género, a la orientación sexual y por supuesto a estas capacidades diversas. Y esto conlleva precisamente a que se impide que las personas participen plenamente y sobre todo en condiciones de igualdad con los demás. Y por esta razón se afectan su bienestar, en primer lugar, tanto emocional como
la autoestima y, por supuesto, la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, el Ministerio de Educación se ha propuesto desarrollar apoyos y ajustes razonables, ese ha sido el nombre que se le ha dado, para transformar el entorno físico, porque lo que pone a una persona en situación de discapacidad no es en sí, ¿cierto? Ese aspecto cognitivo, físico, sino el entorno que lo constriñe, que lo limita, que lo oprime. Entonces, el MEN se ha propuesto desarrollar estos apoyos y estos ajustes razonables para que se transforme precisamente el entorno físico, ese espacio físico, ese contexto, y por un lado, y por otro, las percepciones sociales, los imaginarios que tienen las personas de aquellos otros individuos en situación de discapacidad, y así se pueda garantizar un desarrollo autónomo de estas personas que puedan ser independientes y que vivan como vivimos todos en realidad. Entonces, los apoyos incluyen, por supuesto, recursos educativos, también el uso de la tecnología y la formación docente. Y yo enfatizo en esta formación docente porque para nosotros los maestros no es desconocido que en un salón de clase tenemos una cantidad de estudiantes, de jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, adultos, que son diversos en todo sentido. Entonces, por supuesto, que debemos garantizar que se dé una formación inclusiva. Y el elemento común, precisamente, es que se concibe desde la perspectiva del desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Si no facilitamos que esta educación se abrace la diversidad, le dé la bienvenida, valore y respete la diversidad, es muy difícil potenciar, ¿cierto?, ese desarrollo al máximo, pleno, de los individuos que estamos formando, con quienes estamos construyendo conjuntamente conocimiento desde nuestras propias claves culturales. Entonces, las dimensiones del índice de educación inclusiva que ustedes pueden observar allí en la transparencia refieren la creación de culturas, las políticas inclusivas, las prácticas escolares, y vamos entonces a hablar de una a una. Entonces, en cuanto a la creación de culturas, se debe promover los valores de una cultura matrística, como lo menciona Maturana, en un ambiente saludable en la comunidad escolar. Un ambiente saludable es un ambiente respetuoso, es un ambiente amable, es un ambiente que valore y que respete, así, repito, esa diversidad. Asimismo, unas políticas inclusivas que para que sean inclusivas deben centrarse en el desarrollo de los estudiantes y en la mejora de las capacidades de la institución educativa para que se adapten y respondan a sus necesidades. La profesora Esperanza mencionaba, en muchas instituciones encontramos pues que si alguna persona tiene una discapacidad física y está en silla de ruedas, pues no tiene acceso porque no hay cómo si no tenemos estas rampas. O si estamos invitando a una conferencia como esta, por decir algo, una charla como esta, pues para aquellas personas que tienen alguna limitación auditiva, entonces tendríamos que tener, por supuesto, las closed captions, los subtítulos, o el lenguaje de señas también. Bueno, y así sucesivamente. También las políticas, las prácticas escolares, perdón, inclusivas y participativas que permitan que las personas con quienes estamos interactuando puedan apropiarse de ese contexto, de esos alrededores, de este mundo cultural en el cual habitan, y que se consideren sus intereses, sus conocimientos, sus experiencias previas y en particular esas experiencias de vida que son complejas, que no son las que regularmente apreciamos, sino aquellas que son un poco profundas, ocultas, de las que no se habla y que se vuelven un tanto un tabú. Entonces, todo esto es lo que realmente debemos nosotros trabajar en nuestros contenidos y en nuestra práctica. De esa forma se fomenta también la literacidad crítica y los procesos de lectura, ¿cierto? Y de reflexión críticos. Se pueden fomentar con las metodologías interactivas que se enfoquen en el diálogo y en la cooperación entre los estudiantes y la accesibilidad a los recursos educativos. Pasamos ahora a hablar de las llaves pedagógicas en nuestra experiencia y quisiera aclarar que el concepto de llaves pedagógicas lo acuñó nuestra profesora Esperanza López y en su publicación que citamos en nuestro capítulo dice: las llaves pedagógicas ofrecen a modo de criterios
consejos o llaves que abren puertas a la posibilidad para que sentir, soñar y actuar sea posible. Algo que nuestros jóvenes y nuestros adultos en una sociedad que no sea inclusiva, pues es imposible que uno sienta, que uno sueñe, que uno se apropie realmente del mundo, lo comprenda profundamente y así mismo pueda transformarlo. Entonces, a partir de una revisión profunda de artículos de orden nacional e internacional y unas entrevistas a expertos en el tema de inclusión, se reconoció un grupo de palabras recurrentes o frecuentes, en donde surgieron características particulares o esenciales de la educación inclusiva, y es precisamente el MEN, que es el Ministerio de Educación, que se encarga de recogerlas. Entonces, en el año 2017, el Ministerio precisamente define el enfoque de educación inclusiva en la actualización pedagógica de los educadores. Hay que actualizar, hay que formar, ¿cierto?, a los educadores en este aspecto. Estas características se reevalúan periódicamente, así lo propone el Ministerio, para que se pueda dinamizar la formación, por tanto, la sociedad. Entonces, la primera llave para que esto sea, para que la educación pueda garantizar ser inclusiva, es la participación. Esta participación refiere básicamente a acciones para el ejercicio de una ciudadanía, de la ciudadanía haciendo parte activa de las prácticas socioculturales propias y ajenas a un territorio. Una segunda llave pedagógica es la diversidad. La diversidad promueve la valoración y el respeto a las diferencias humanas. No es el señalamiento, sino el respeto y también el reconocimiento de cada ser como único, especial, poseedor de unas características y experiencias individuales que están allí para que todos también tengamos la posibilidad de interactuar y aprender de ellas. Una tercera llave es la interculturalidad. ¿Y qué supone la interculturalidad? Pues un reconocimiento de otras formas de ser, de ser, de estar, de compartir, de vivir, otras formas de saber, comprender, desaprender, volver a aprender. Y por supuesto otras formas de existir en libertad y con autonomía. Que esto es un aspecto que se debe recalcar mucho en los formadores, porque el formador pues es un sujeto, ¿no?, político, sociocultural, crítico, creador de cultura, generador de cambios, pero debe comprender que está construyendo con otros. Entonces tenemos que darle a ese otro que está, o esos otros que están con nosotros en el salón de clase, la oportunidad también de ser y de co-construir ese saber. Una cuarta refiere la equidad. ¿La equidad para qué? Para adaptar el sistema educativo a las necesidades individuales en el marco de un enfoque diferencial. Entonces, que ofrezcamos la posibilidad para que todas aquellas personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, y esas capacidades diversas que traen consigo, pues también puedan ser potenciadas. Una quinta llave es la pertinencia, así como la educación debe ser pertinente, significativa. Entonces, la educación inclusiva, por supuesto, debe ofertar métodos educativos que favorezcan el desarrollo y potenciar el desarrollo de la comunidad. Y finalmente tenemos la calidad educativa, ¿cierto?, para que así se pueda garantizar una educación para la libertad, una educación democrática, una educación que no constriña, una educación que desarrolle primero una conciencia reflexiva, crítica y una comprensión sociocultural de este mundo en el que habitamos, para que asimismo, si la concienciación es profunda, podamos nosotros intentar transformar esos contextos donde las adversidades se vuelvan fortalezas, o esas debilidades se vuelvan fortalezas, así buscar una vida digna de todas las personas, digna y feliz. Gracias, Kika. La cátedra paralímpica entonces es congruente con nuestro, por supuesto, nace en el externado y nosotros en esta experiencia pedagógica lo que hacemos es involucrar una serie de procesos de exploración donde le solicitamos a los maestros que estaban tomando esta cátedra, pues que nos contara sus experiencias en relación, ¿cierto? Y también de sensibilización y de autorreflexión a través de un diagnóstico personal para que cada participante de la cátedra paralímpica se percatara de su grado de concienciación y respuesta a situaciones de discapacidad. Yo quisiera invitar aquí a la profesora Esperanza porque precisamente esta experiencia en particular la orientó la profesora Esperanza en una de nuestras sesiones. Entonces, por favor, Kika, perdóname que te diga Kika, pero ese es el nombre cariñoso para Esperanza. Sí, así es. Digamos que en ese proceso inicial, nosotros empezamos a preguntar
hacer esa exploración a través de preguntas, cómo han vivido, tienen familiares en su vida cotidiana, conocen a personas en situación de discapacidad, cómo viven, cómo las ven, a qué se enfrentan diariamente estas personas. Y empezaron a hablar, ellos no paraban de contar sus experiencias, y con mucha tristeza veíamos que definitivamente hay muchas barreras sociales. Se habló inclusive de cómo ha cambiado un poco la sociedad en ese sentido, porque anteriormente las personas con alguna discapacidad física o mental era escondida en casa, no salían, nadie sabía que existían, las invisibilizaban totalmente, porque era como una vergüenza familiar, y eso hay que decirlo, así fue. Y poco a poco ha ido cambiando, pero muy lentamente. Entonces, después de esa exploración, pasamos a un proceso de sensibilización donde presentamos algunos videos, hicimos algún repaso sobre personas en situación de discapacidad que hablaban a través de las redes sociales contando su experiencia y mostrando sus fortalezas, no mostrando su debilidad o su discapacidad física o mental, sino mostraban que ellos también piensan, también sienten, también tienen proyectos, pero que hay muchas barreras sociales que no les permiten. Entonces, esos videos son un poco fuertes, como un choque pedagógico cuando uno no está tan cercano a esas situaciones. Y eso nos llevó al siguiente proceso que, como veíamos en la anterior diapositiva, nos llevó a hacer una autorreflexión. ¿Cómo me veo yo frente a las personas en situación de discapacidad? Y simplemente pongámonos en nuestra situación habitual. Si no tenemos discapacidad física o mental, tenemos muchas discapacidades. Yo, por ejemplo, me siento discapacitada o en situación de discapacidad cuando tengo que hacer un presupuesto, manejar los números. A mí eso me cuesta trabajo. Todos somos diferentes, tenemos o manejamos diferentes inteligencias. Entonces, una vez hicimos estos procesos de autorreflexión, de reconocernos como diversos frente al otro, en qué somos fuertes, en qué somos débiles, qué oportunidades tenemos, qué amenazas tenemos frente a eso que consideramos somos vulnerables. Hicimos entonces un diagnóstico personal. ¿De qué nos valimos? De una herramienta que es un test de sensibilidad ante las personas con discapacidad, elaborada por Iñaki de Miguel García en una fundación española, y tomamos ese instrumento que nos pareció interesante y lo adaptamos a nuestro contexto colombiano, donde cada uno, yo puse ahí un ejemplo a mano derecha, ustedes ven en pantalla, como el estilo de test que cada estudiante que participó en la cátedra desarrolló a conciencia, porque ni siquiera tenían que entregarlo, sino era para ayudar a su proceso de autorreflexión, donde se les preguntaba algunas cosas. En este caso, lo que está en pantalla, preguntas sobre capacidades y competencias. Por ejemplo, que contestar si está de acuerdo o en desacuerdo con que lo más adecuado es asignar a las personas en situación de discapacidad las tareas más sencillas y repetitivas en su trabajo. O si las personas en situación de discapacidad tienen lesiones cerebrales, sin lesiones cerebrales tienen el mismo grado de conciencia y atención que cualquier otro. O si el nivel de competencia que alcanzan las personas en situación de discapacidad es independiente de su condición de discapacitado, porque así se le llama. Y así una serie de preguntas que no solo preguntaban por las capacidades y competencias, sino por derechos y libertades e igualdad de oportunidades. Por ejemplo, preguntas como, ¿está de acuerdo con que las posibilidades, si permitiría, por ejemplo, a sus hijos aceptar una invitación con personas en situación de discapacidad a una actividad lúdica? O si las personas en situación de discapacidad deberían tener las mismas opciones y oportunidades que los demás para acceder a un empleo. Y así sucesivamente hasta completar otra gran categoría que eran los prejuicios y posturas personales. Por ejemplo, frases como estas: muchas personas discapacitadas están resentidas con otras que no lo son. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Otra: no me gustaría que mi hijo tuviera una pareja con algún tipo de discapacidad. ¿Está de acuerdo o desacuerdo?
Y así sucesivamente hicimos preguntas también para ver o para referirnos a situaciones de dependencia, porque en algunas situaciones de discapacidad se genera dependencia que no necesariamente debe ser así. Digamos, se hicieron preguntas como si usted a futuro tiene algún temor porque con los años podría generar dependencia hacia alguno de sus familiares. Y a partir de este proceso lo que logramos fue lo que dice aquí, un diagnóstico personal. Y a partir de ese diagnóstico personal, como que ponernos en los zapatos del otro para proponer retos personales. Y esos retos personales fueron muy interesantes porque digamos que en este proceso que ha sido como progresivo, identificamos que se van apropiando de ese enfoque social, ¿cierto? Y adicionalmente se ofrecieron herramientas conceptuales para apropiar ese enfoque social como proyecto cultural, ético, político y transformador. Entonces, digamos que adicional a esta herramienta metodológica que fue el test, se acompaña con herramientas conceptuales donde básicamente se toman los valores fundantes del deporte, como los que se mencionan allí en pantalla, y otros tantos, que es lo que permite a las personas en situación de discapacidad que han logrado ellos mismos incluirse en la sociedad a través de estos procesos de resiliencia y apoyados en este caso por el Comité Paralímpico Colombiano con sus 200 federaciones fundantes, para llegar así a generar procesos de transformación en todos nosotros. Entonces, digamos, el contacto directo en este proceso de formación con personas en situación de discapacidad que narran su experiencia, que desde su voz comprendemos lo que enfrentan en su día a día, nos ha permitido no solo a los participantes de la cátedra, sino a los que la lideramos como docentes, hacer esa transformación. Entonces, digamos que esa primera parte la trabajamos en la cátedra y aquí están los retos, Astrid. Gracias, Kika, muy amable. Perfecto. Entonces, como decía la profesora Esperanza, la idea era que después de esa reflexión crítica y después de esa concienciación, esa sensibilización hacia la diversidad y a la situación a las poblaciones en situación de discapacidad, ellos formulan unos retos. Estos retos son, a nuestra manera de comprender, fundamentales para que haya una reflexión sobre su práctica pedagógica y una transformación, no solamente de su manera de pensar y de ver la diversidad, sino también en su práctica pedagógica. Tenemos allí varios retos. Yo voy a leer aquí los primeros que nos parecieron fundamentales. Y uno de ellos, dijo uno de los formadores, lo que formamos, dijo, adquirir conocimientos y herramientas necesarias para promover la diversidad y la inclusión. Porque muchas veces por falta de información o por falta de una consulta, una revisión de la literatura, pues no estamos enterados y vale la pena. Ellos resaltan la formación, adquirir conocimientos. Asimismo, el formador número 2 o la formadora dicen identificar las diferentes redes de apoyo y sus políticas de inclusión. Claro, debemos tener en cuenta qué políticas existen, ¿cierto? Y asimismo identificar estas redes que nos puedan ayudar a promover una educación o unas prácticas pedagógicas inclusivas. Asumir el deporte como mediación social y educativa a nivel nacional e internacional con los valores que promueve. Los acaba de mencionar la profesora Esperanza. Y es que, miren, si nosotros entendemos los deportes como una mediación social, no solamente social, sino también educativa y pedagógica, por supuesto, sociocultural, pedagógica, incluso didáctica, porque se dan todos estos procesos precisamente en este tipo de competencias. Reconocer, evaluar y transformar mis prácticas pedagógicas en relación con las personas en situación de discapacidad, con pedagogías situadas, con pedagogías contextualizadas, con pedagogías que emanen desde nuestras propias claves socioculturales. Valorar el rol de cada una de las personas presentes en mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos en nuestras familias, es muy común, por supuesto, encontrar que alguna de nuestros miembros familiares o conocidos cercanos presentan o están en esta situación de discapacidad.
El formador o la formadora número 6, gestionar procesos de sensibilización y concienciación para subvertir las barreras que impiden la participación plena de las personas en la vida social, económica y política de su comunidad, por supuesto. Porque muchas veces se ignoran, se silencian, se invisibilizan estas personas en situación de discapacidad, digamos, al contrario, cambiar esto, subvertir completamente. Problemas disruptivos de muchas prácticas, ¿cierto? Coloniales y también neocoloniales que implica invisibilizar esta diversidad y promover los derechos humanos y posibilitar la abolición de la discriminación y el uso de estereotipos con personas en situación de discapacidad, muy común en nuestro medio, ¿cierto? Estos estereotipos que oprimen, que discriminan, que segregan, que no deberían existir más para que podamos garantizar una formación democrática, una convivencia en paz, respetuosa y, por supuesto, una educación inclusiva. Entonces, nuestra experiencia pedagógica, podemos ver que en estos retos que son los maestros se formulan, propuestos por los maestros, buscan procesos de inclusión que son esenciales para garantizar la justicia social y asimismo promover la igualdad de oportunidades y, por supuesto, reducir las desigualdades a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar una sociedad más justa y equitativa. Y creo que son 45 minutos exactos. Muchísimas gracias por su atención. La profesora Kika va a cerrar entonces con esta cita para la reflexión. Sí, digamos que el sentido de los retos es que se logre transformar el paradigma de la discapacidad. Entonces, con base en el modelo social, presentamos un nuevo paradigma de atención a la discapacidad desde comprender las causas que originan la discapacidad, que son básicamente, como dice allí, en gran medida son sociales, no tanto religiosas, científicas, no tanto el origen de las estructuras arquitectónicas, que también tienen que ver con lo social. Entonces, esos retos que formularon los maestros fueron 18 maestros que formularon los retos, nosotros los integramos en estos 10, porque se repetían, que nos, digamos que sintetizamos en esos 10 retos para la transformación. Y para cerrar quisimos traer una cita de Philippe Meguiu, filósofo, pedagogo francés, que siempre habla de que los maestros somos utópicos por vocación. En su libro de una carta a un joven profesor, en el último capítulo, en las conclusiones del libro, él habla de que los maestros tenemos unas características especiales y diferentes a cualquier otro profesional. Nos dice que nosotros somos unos sujetos afortunadamente culturales, soñadores y utópicos por vocación, y que esto nos lleva a materializar la educación inclusiva y equitativa de calidad. Eso sí lo dijimos nosotros. Adoptamos las características que dice Philippe Meguiu a este proceso de inclusión, a estos procesos de calidad mediante la multiplicación de las pedagogías críticas y las metodologías que trabajamos en esta cátedra paralímpica, que nos permita llevar o producir ambientes reflexivos, respetuosos, de diversidad e incluyentes, no solo en estas aulas, sino a nivel cotidiano, desde cualquiera de los roles que tenemos como ciudadanos partícipes en nuestra querida Colombia. Con eso queremos cerrar, dejamos las referencias y agradecemos la atención prestada a esta presentación. Gracias, Kika. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Astrid y Esperanza, por Gracias. esta presentación tan provocativa, por todas estas ideas que nos acaban de dar y por compartir todo ese conocimiento que ustedes han acumulado alrededor de estos años trabajando en este proceso. Vamos a darle ahora unos minutos a la audiencia para que por favor nos compartan sus preguntas o si tienen algún comentario o duda. Tenemos por acá, bueno, David Alarcón nos dice que excelente propuesta y presentación. Pedro Calderón nos dice que vamos por buen camino, que es importante generar estos espacios de igualdad y reconocer que todos, independientemente de sus capacidades, tengan igualdad de oportunidades.
Muy bien, Pedro. Ujú. Entonces, esperamos preguntas por parte de la audiencia. El doctor Carlos Granados, nuestro vicerrector académico, nos pregunta, ¿qué recomendaciones darían si se quisiera replicar esta cátedra paralímpica en otros contextos? ¿Y qué hicieron los participantes después de identificar los retos frente a la integración de las personas en Ujú. situaciones de discapacidad? Bueno, me voy a tomar la palabra un momentico. Si yo quisiera replicar esta cátedra en otro contexto, le agregaría un espacio de práctica donde esos retos que propusieron sean acompañados por este grupo de docentes y por sus compañeros, por sus pares, para lograr eh, que esa aplicación sea efectiva y poder hacerle seguimiento. Porque nosotros, por ahora, es un proceso nuevo, estamos llegando allí y a partir de esta primera puesta en marcha de la cátedra, queremos generar procesos de investigación, que creo que responde un poco a la siguiente pregunta, y es que los participantes que con nosotros desarrollan tesis de maestría, eh, podrían concentrar su investigación en hacer seguimiento a la aplicación de esos retos en el aula para ver el efecto que tiene en las personas donde se desarrollan estos proyectos y estos retos. Eso sería, digamos, como la continuación en este proceso. Y yo quisiera agregar también, Kika, que una vez, y para contestarle al doctor Carlos Granado, que una vez ellos identificaron estos retos, entonces, ¿qué hicieron los maestros? Los maestros continúan con otras sesiones en la cátedra pedagógica, en la cátedra paralímpica, perdón, que se centran en la mirada de la situación de discapacidad desde la comunicación y el periodismo, porque hay una gran diferencia entre comunicar e informar. Entonces se informa, ¿cierto? Está aquí, está allí el texto o oral o escrito, dependiendo del medio, ¿cierto? Pero cuando se comunica de verdad, ocurre una mediación, hay un impacto y hay un efecto en esas palabras que se están enviando de manera escrita o oral. Entonces, y después, una vez entienden esa diferencia entre lo que es comunicar, porque la comunicación vista desde una mediación, o sea, hay posibilidad de transformar cuando eso ocurre, pasan a las otras sesiones donde se centran en la mirada jurisprudencial, entonces desde la norma, cómo se comprende y, ¿cierto?, esa situación de discapacidad y especialmente desde una perspectiva crítica para que ellos también hagan parte de nuestra comunidad. Pienso yo que es una cátedra muy completa, pensamos las dos con la profesora Kika, muy completa, porque no es quedarnos, por supuesto, en la mirada desde la educación, sino también informarla desde la comunicación e información y luego desde la parte o el aspecto jurídico. Y por supuesto, estoy completamente de acuerdo con la profesora Esperanza de que hay que llevarlo a la práctica, tenemos que verlo in situ. Y eso haría, nos acabas de dar una idea con la pregunta, el doctor Carlos Granado, para que nosotros empecemos entonces un siguiente proyecto donde se pueda observar si todos estos retos que se están proponiendo de veras, ¿no?, se plasman en la práctica pedagógica. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Larry Andrés que nos dice, bueno, hola, me encantó su presentación, gracias por la visibilidad de la discapacidad. Me llamó la atención el hecho de que digan que la discapacidad es un constructo social. Cuando se trabaja en temas de diversidad se utiliza bastante el término constructo social y muchas personas sienten un rechazo automático a esa idea. ¿Esto les ha pasado durante su proceso investigativo? Nos pregunta Larry. Bueno, yo quisiera empezar después, entonces tal vez Kika podría complementar. Es cierto, cuando uno habla de que esto es un constructo social y cultural, por supuesto, para muchos de los participantes, en principio puede ser algo que no es tan claro. Entonces hay que empezar a concienciar a esos maestros de que la cultura la vemos desde un aspecto superficial. O sea, ¿qué es lo que se ve?
Entonces se habla, la gente dice, no, pues es que cultura es el folclore, cultura es la gastronomía, cultura, y sí, todo eso es cultura, la arquitectura, la literatura, lo visible. Sí, eso es cultura, pero es cultura visible. Pero cuando vamos a otros aspectos que vivimos los seres humanos en nuestros contextos, ¿cierto? Entonces, que no se muestran mucho, que difieren del estándar, que no son generalmente aceptados. Allí es donde nos queda más fácil a nosotros, formadores, y también a quienes estamos formando, comprender por qué es un constructo social. Porque en primer lugar, esto se invisibiliza mucho, es algo profundo, es algo oculto. Entonces hay que sacarlo a flote, hay que discutirlo, hay que trabajarlo, hay que informarnos. Tenemos que hacer muchas cosas al respecto. Entonces ahí se entiende que las personas, ¿cierto? Ellos van haciendo una comprensión de esto, porque en la medida en que las personas en situación de discapacidad se invisibilicen o se silencien, pues entonces menos conciencia hay. Entonces empiezan ellos a informarse, se empieza a trabajar lecturas en las sesiones de clase, prácticas de reflexión. Entonces allí se entiende que es un constructo social porque todo lo que emane en nosotros como seres humanos, pues es social y lo construimos en relación con otros a lo largo de nuestra vida en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto comunitario, profesional, académico. Entonces, por eso se vuelve un constructo social, porque no emerge de la nada. No, responde a este contexto sociocultural en el cual convivimos todos. Gracias, profesora Kika. Si quiere aclarar Sí, más. yo quería ampliar un poquito desde un tema que es como mi pasión, que es la mediación pedagógica. Yo quisiera hablar qué relación tiene la mediación pedagógica con el constructo social. Resulta que la mediación pedagógica es todo aquello que hacemos los seres humanos para llegar y tocar el corazón del otro, para llegarle a sus emociones. Entonces, y tiene un propósito, ese llegar, esa mediación pedagógica tiene un propósito, dos diría yo. Uno, que es que la persona logre desarrollar todo el potencial que tiene, ese equipaje que trae desde antes de nacer y que lo ponga al servicio de su vida, al servicio de los otros y que se desarrolle y se realice totalmente. Y el otro, digamos, punto en el que se enfoca la mediación es que todas las creaciones humanas, todo lo que se ha creado, lo puede aprovechar la persona para complementar su desarrollo. Es decir, si existen tantos idiomas, ¿por qué yo no los tomo en provecho y desarrollo de mi potencial y de mi vida para atender las necesidades del contexto y para poder soñar y poner en juego eso que yo traigo como equipaje personal? Entonces, la mediación pedagógica, en términos de Francisco Gutiérrez Pérez, que en su libro El lenguaje total, y en una propuesta que yo escribí que se llama La tertulia viva, no es más que eso, que entregar ese ser, ¿cierto? Con su sola presencia, está ofreciendo a la sociedad un constructo social. Yo soy producto de la sociedad, pero también soy productor de conocimiento. Y ese es un constructo que es como intangible, que se da desde el ejemplo, desde la forma de vida, desde mi estilo, desde mis hobbies, desde mis palabras, desde lo que yo transmito, por ejemplo, cuando estoy enamorado o enamorada y miro al otro y no necesito hablarle, le estoy transmitiendo en ese contacto interhumano que genero en la interacción. Esos son constructos sociales. Entonces, digamos que en el proceso la gente, como decía Astrid, no lo comprende mucho, pero cuando vamos mostrando los ejemplos y conversando de esos constructos sociales intangibles, a la gente le gusta porque toma conciencia de que cada cosa que haga, pero también cada cosa que deje de hacer, afecta al otro. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más para el cierre. Una del profesor Francisco Antonio Pérez, que nos pregunta cuál fue el mayor aprendizaje al haber trabajado con colegas de otras disciplinas. Y otra del profesor Alejandro Pérez, que nos agradece por compartir su conocimiento y pregunta que qué dirían ustedes que viene para una mayor difusión e implementación de la Cátedra Paralímpica para la Educación Inclusiva en el ámbito nacional. Esas son nuestras dos últimas preguntas. Kika, yo quiero contestar la segunda. ¿Y tú la primera o qué? Bueno, sí.
Bueno. ¿Cómo es la primera, perdón? La primera es, ¿cuál fue el mayor aprendizaje al haber trabajado con colegas de otras disciplinas? Uy, una maravilla. A mí me parece que definitivamente el interaprendizaje es básico en la vida. Interaprender, aprender entre todos, conocer y aprender desde los saberes de los otros. Para mí, comprender la visión, por ejemplo, de la comunicación social y el periodismo de mis colegas fue muy interesante, primero porque uno toma conciencia de que el manejo de los medios de comunicación y el manejo de información afecta mucho la construcción de esas matrices culturales y uno no se da cuenta. Tomábamos ejemplos como el periódico donde anuncian el logro, por ejemplo, de un paratleta, donde dicen, en la manera de informar, dicen, a pesar de su discapacidad, y subrayo ese a pesar de, fíjense que ahí se está rotulando, ahí se está discriminando solo con ese manejo informativo. Y cuando la comunicación no es completa, como decía Astrid en la presentación, yo entrego una información, pero no transformo a la persona. Entonces, conocer esos conceptos que se manejan desde la comunicación social y en periodismo es como si le corrieran a uno el telón. ¿Y qué me dicen de interpretar las normas? Yo soy pésima para leer normas y aterrizarlas es difícil porque dicen que la letra, las normas están muy bien escritas, que somos una sociedad llena de leyes, es lo que tenemos. Solo en este tema del modelo social son 50 artículos. Y de esos, ¿cuáles conoce? ¿Quién puede decir cuál es el artículo 12? ¿Qué dice el capítulo 3? No los conocemos y deberíamos conocerlos. Yo pienso que inclusive debería ser parte de la formación escolar, el conocer ciertos elementos de la norma para poder comprender. Entonces, eso aprendí. Para mí, darme cuenta de que no necesitamos fragmentar los saberes fue mi mayor aprendizaje. Fragmentar por asignaturas, por horarios, creo que eso no funciona. Creo que compartir miradas sobre un mismo objeto de estudio enriquece muchísimo y transforma realmente. Ese fue el mayor aprendizaje desde el trabajo con mis colegas. Gracias por la pregunta, Francisco. Te cedo la palabra, Astrid, para la segunda. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo divulgar, cómo dar a conocer y cómo replicar? Gracias por la pregunta. Entonces, sería eso para Alejandro, creo que la hizo. Sí. Estos eventos académicos, como Research in Action, que muy gentilmente han tenido a bien invitarnos a aceptar nuestra propuesta, nos ayudan a divulgar. Aparte de este evento, también tenemos la propuesta de esta cátedra paralímpica para un Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, también virtual, y la sede de donde se difunde es en España. Entonces, en esos eventos, por supuesto que se divulgan estas experiencias. También el hecho de escribir un capítulo de 12 páginas o de 17, según cada evento, también implica que esto se divulga. Si nosotros pasamos esto por redes sociales, este tipo de charlas, por supuesto que le empiezan a llegar a otra comunidad. Es muy importante que divulguemos, porque si en estos momentos, a esta altura de la vida humana, no nos abrimos a comprender la diversidad en todo el sentido de la palabra, desde los aspectos ontológicos, desde los aspectos epistemológicos y del poder, pues nos estamos quedando cortos frente a las exigencias de las personas y los individuos que nos rodean, porque con este haber es que contamos. Entonces, pues esas son dos maneras. Uno, asistir a presentar y divulgar en eventos académicos. Dos, publicar con estos retos están allí, pero la idea es que estos retos, ¿cierto?, se lleven a la práctica, ya identificados, ya con la formación, ya con ese conocimiento, ya con esa legislación, con esa parte jurisprudencial y con la información desde la comunicación y el periodismo social, que me parece muy fundamental porque ellos se soportan en Jesús Martín Barbero, que de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía. Pues sabemos que vivimos en un mundo donde hay fuerzas del poder
que imponen, ¿cierto? Que de una hegemonía cultural, epistemológica, están allí y el poder para imponerse a otras sociedades y para invisibilizar en todo aspecto. Entonces tenemos que estar listos a subvertir, a cambiar, a transformar, a resistir, uno, a crear conciencia, uno, a resistir, dos, y a actuar, porque si no está esa agencia donde yo actúe y haga algo, ¿cierto? Para no seguir perpetuando esas prácticas que son tan coloniales, que invisibilizan a los otros en esta situación, pues no estaríamos haciendo nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Esperanza y Astrid, por esta presentación tan maravillosa que nos han dado. Y es un gran inicio de mañana y han dejado la vara muy alto y el espíritu arriba para el resto de conversaciones que vamos a tener a lo largo del día. Espero contar con ustedes en el resto del evento y obviamente en futuros eventos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias y Muchas gracias. un abrazo grande. Lo Muchísimas mismo, gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces con la agenda de nuestro Research in Action. Nos preparamos para recibir a nuestro segundo plenarista. Y mientras tanto, una recomendación general para el público. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta de participación en el evento. Recuerden que para poder recibir el certificado de participación deben acreditar asistir a un mínimo de 80% de las conferencias y paneles organizados para el día de hoy. Entonces, por favor, démosle ingreso a nuestro segundo invitado, el profesor Alexander Ramírez Espinosa, y lo va a acompañar el profesor Jonathan Malagón, va a ser su acompañante durante este segmento. Gracias, Doralba. Buenos días para todos. Quiero darle la bienvenida también al profesor Alexander Ramírez y voy a mencionar un poco sobre esta presentación. El título de esta presentación es Diversity and Homemaking on a Colombian Campus, Opportunities for Intercultural Relationships by Professor Alexander Ramírez Espinosa from Universidad del Valle. Professor Alexander Ramírez Espinosa holds a BA in Foreign Languages, English, French, and an MA in Linguistics. He is a second-year PhD student at Universidad del Valle, where he also works as an associate professor of English and linguistics. His research interests include language testing, intercultural communication, curriculum, and language assessment, as well as queer linguistics. So, Professor Ramirez, welcome, and the room is yours. Thank you very much, Jonathan, for that kind introduction. I would like you to help me sharing my screen, or at least if you can let me know if if you get to see this at your end. Not yet. I don't know if someone can help us share Professor's screen. Let me see what. Give me 1 minute. There is an option, I don't know if you can see it, Professor, which says present, like I below. do, and Yeah. but I have been clicking there, and for some reason it just doesn't. Show up. Okay. Yeah. Let me see. Okay, let me try once again. Okay. Nothing yet. Dame ingreso. Let me just try it once again.
It might be a problem with my computer, though. Let's see. Okay, what about now? Yes, you can Yes, see it. it's working. Okay, awesome. So yeah, I was thanking Jonathan for your kind introduction. Good morning, everyone in the audience, and well, it is truly an honor for me to be part of this academic venue in representation of two universities that are very dear to me. First, Universidad del Valle, which is my alma mater and where I am currently pursuing my PhD in education, and ÚNICA, that is not only the host university for this event, but also my home for the past 6 months, and where I have been accepted to conduct my internship, and where I've had the chance to, learn so many things and make progress in my dissertation. And my presentation today, this plenary is actually nourished by my experiences at both institutions. Somehow it feeds from the reflections that I've had as a professor of foreign language and linguistics at Univalle. It feeds also from my dissertation on interculturality, but it also feeds from my reflections and my students' reflections as a professor of universal design learning and inclusive education at UNICA. And the title that I have chosen for this presentation is Diversity and Homemaking on a Colombian Campus, Opportunities for Intercultural Relationships. So this is the agenda that I have prepared for today. I'll talk briefly about the aim of the presentation, the problem statement, methodology. I will introduce you to 4 narratives of homemaking, and then I'll talk about the main themes that I found and some conclusions before the question and answers. So the purpose of this presentation today is to introduce the narratives of 4 diverse students and their homemaking experiences at my university. And well, across the presentation, I will explore with you guys the experiences of 4 students from Universidad del Valle and their narratives of homemaking on campus. I have managed to gather the voices of 1 indigenous student, a transgender male student, a blind student, a deaf student. And so these voices somehow merge to expose the intercultural and challenges that they have had to overcome, um, uh, both to develop their individual identities and to engage in processes of homemaking and somehow building a sense of belonging on campus. The problem where this presentation stems from has to do with the fact that in the globalized world we live in, I would say that discourses of internationalization and the development of intercultural competencies are a must in higher education. So, like universities tend to build campuses where we bring students from abroad and they further, academic cooperation with universities abroad, and we foster the construction of knowledge and negotiation of meanings in different environments. But we're all the time looking at the foreign and the foreigner, right? Um, and somehow these discourses of internationalization and development of intercultural competences are market driven, and somehow they are also based on deficit perspectives. I mean, deficit of the local, and so that's the argument to bring things from abroad. And sometimes we forget that university campuses are already places where diversity abounds, and therefore there is a lot of potential for intercultural competencies at a local level. So with this in mind, I wanted to conduct a study that foreground students' experiences on campus as they engage in multilingual, intercultural, inclusive, and homemaking practices. So this is, kind of like the big problem I wanted to tackle with this study. Well, the context, we all know that Colombia is a multilingual and multicultural country, right? We have indigenous communities, Black and Mestizo communities,
more than 62 indigenous language, 2 Creole language, one with Spanish base, one with English base in San Andres. We have Spanish as our official language. We have Colombian Sign Language and many other foreign languages spoken by expatriate communities in our territory. But at the same time, we are a country in a post-conflict era, and this makes political differences more evident. We also have the unprecedented incoming migratory wave from the neighboring country of Venezuela. And well, after the national strike, we have seen the quarrels within the left and right political spectrum all over the internet and in the conversation. So somehow all of this creates a melting pot. And if you allow me to use the metaphor of the melting pot, I would say that our country, Colombia, is a melting pot that somehow boils with colorful diversity, but this colorful diversity makes us prompt to conflict, okay? And so if this melting pot is so complex, then I would say that universities in Colombia offer a small scale view of our country. So we have representation of all the different, cultural groups that we have in our country. So it's kind of like small Colombias. University campuses would be small Colombias with, very diverse representation. So that's kind of like the context. Let me introduce a little bit of the theoretical tenets that I took into account for this study. The first is homemaking in home. Home here, as Papadopoulos says, is not limited to just geographical or physical instances, but it also has to do with relevant personal, interpersonal, or socio-political spaces, cultural, linguistic, ethnic, racial, historical, psychological, spiritual, and other spaces in relation to various relevant contexts. In a similar way, Bahon and Petrick define home as simultaneously a concept, an experience, a discourse, and an emotion. And fundamental for the construction of home is the concept of identity. So identity is both a construction and an outcome of a very concrete reality, according to Papadopoulos. Now, these realities can be pleasant or can be harsh, but nonetheless, they are going to be very defining, okay? So home and the experiences we have at home shape our personal identities and informs our thinking, our willing, and our judging, meaning that this is going to determine who we are in the future. This is going to determine how we behave in the world. This home, that goes beyond the physical space. So this is, kind of like the main definitions of home that I took. And then, because we're talking about identities, this brings us to intersectional identities, which is another important term that can be defined as the overlapping and interlinked social dimensions. It is interlinked, and for that reason, it is so complex. Newfield, for example, draws on concepts of assemblages, by Deleuze and Guattari, but also the concept of entanglements that comes from quantum physics, and this shows the intricacy of something as ethereal and multipartite nature of identity. So it's something very complex that is being studied from very different fields. And so this is where post-humanism and new materialism come in the picture, because these fields seek to decenter the role of human beings, to understand us, the human race, as part of a larger entanglement. It's an entanglement where the physical reality, the material reality also makes part, and we are not the center of it. We're just one more element in this reality. If we take this into account, then material reality exerts agency on who we are, on our multiple identities,
And at the same time, we're also exerting agency on the surrounding matter, on the surrounding reality. And we do that through symbiotic, cyclical, and interdependent relationships, okay? And so what does all of this have to do with intercultural communication? Well, from this perspective of post-humanism and new materialism, it is worth, asking, how do we establish cultural and interpersonal relationship with others? How do we communicate to express and negotiate our multiplicity of identities? How do we build meaning in a system that is so complex and so full of relationships and networks and so many entanglements? We are hyper connected with others. Our identities are hyper connected with the multiple identities of other people. So how is it that we get to communicate who we are, to express who we are, right? And so in order to answer these questions, we need to find new definitions of culture and intercultural that go beyond the typical, as both plenarists in the previous presentation were saying, we need to go beyond that typical idea of culture as just folklore or as just the music or as just the food. It's so much more, it's so much deeper. And so for this study, I chose a definition of culture as an open and dynamic repertoire of semiotic resources, material, bodily originated, or artifacts, and non-material, such as discourses, ideologies, ideas, beliefs, that are produced, embodied, enacted, and reshaped in social interaction. This is a quote by Dr. Alvarez Valencia. And if you get to see his idea of culture, is very compatible with this new materialistic perspectives that go beyond the human being and that go beyond language as the only means through which we build in communication and through which we express our identities. And somehow other authors have also explained this need to decenter the human being and to decenter language. Holmes and others, for example, say that by decentering language as the main form of communication, new materialism creates a space for knowing differently in higher education, not through linguistically based knowledge systems, but performatively and through material embodied experiences. So from this point of view, the complex nature of identity is manifested by each individual making use of different semiotic resources. So think, for example, of a dancer. A dancer would demonstrate probably his or her artistic identity through movement, but they might prefer to embody other identities through the use of language or through the use of other semiotic resources. So it's kind of like we have specific ways to communicate who we are, and depending on the stance we take, depending on the identity that we want to portray, we will choose one or another semiotic resource. Now, let me talk a little bit about the methodology that I used. So the context that this happened at Universidad del Valle. I had 10 participants who had been former students of mine. The research paradigm is qualitative, of course, and the research design was narrative inquiry approach. Barkuizen, Benson, Bloch, and Corona have, extensively talked about how narrative inquiry is an ally when we want to study identities, for example. Bloch and Corona, for example, say that the study of identities requires a narrative-based approach to research because we need to listen to the story of individuals. I mean, these stories are unique
and there's no other person, that can tell these stories in the same way. Dancing, for example, says that homemaking processes on campus are narratives of the self. They are temporary constructions, and they are anchored in local institutions. And so, for that reason, the only way to have an access to what happened in those local institutions is by means of narration and by means of the interpretive practices that people make of their own stories. The instrument that I used for this was a semi-structured face-to-face interview, but the participants kept sending me, like follow-up audios through WhatsApp. They would remember chunks of their stories, and after the interview, they would continue sending me these. And so I included them as part of my data collection. And so the data analysis was done by means of thematic analysis using the NVivo software. So before I go into the results, like the main themes of what I found, I want to introduce you to four of my participants. I worked with 10 people, but because of time constraints, I would only show four. And so this is the story of an indigenous student. The story is Artemis comes to the big city. Artemis is an indigenous woman. She is part of the University Indigenous Council and the Indigenous Temporary Residence. So in these places is where she got her first intercultural experiences, her first intercultural encounters. And this mainly happened with indigenous people from other communities and from other languages. The University Indigenous Council and the Indigenous Temporary Residences are places where they welcome new indigenous people who come to the city for the first time, and they are in need of a helping hand. And so, she encounters people from all over Colombia, and she gets to establish relationships with them. However, she says the relationships with her mestizo classmates were not as easily established in the classroom nor in the rest of the campus. And somehow this encouraged and challenged her to learn more about her indigenous origins. She had never realized she was indigenous until she came to the city. And somehow the difficulty to relate with mestizo classmates made her learn more about her origins in order to teach others and to learn from others and to establish this intercultural interchange. Now, at the end, of her studies, Artemis became a bailiff, which is an alguacil for the Indigenous Council within the university. And nowadays she walks around campus proudly carrying her traditional mochila, which is a bag woven out of natural fibers, and her baston de mando. I guess you have seen this, wooden baton. It has ribbons and it has, like different colors, and this symbolizes the authority that she has. So she was the first participant I had. The second participant is called Icarus. His story in the paper I wrote is called Icarus's Flight to Freedom. Icarus is a transgender man, and he transitioned in college. And his first intercultural challenge happened when he adopted a new name, and he had to come out, as a transgender boy. He got different tattoos, like kind of like an aggressive look. He would bandage his breast. Despite this would, create lacerations in his body. And he would wear a prosthesis to urinate standing up. Now, he says that the campus did become his home, and paradoxically, the house and the family in which he had grown up did not feel like home anymore, because his new aesthetics, his new embodiment of his gender identity was not welcome anymore. Now, Icarus graduated dressed up in a suit, proudly sporting a short beard, albeit with a female name on his diploma that he hopes he can legally change soon.
Let me introduce my third participant. Her name is Karia, and the story of Karia, it's called Karia and Her Invisible Friends. Now, Karia is one of the few blind graduates from the foreign language teacher education program. And she says that the process of homemaking for her is attached to the places it's not attached to the places, but to the people. She says that her relationships are intercultural by nature since she was very little, because she says that her whole life has been a journey of learning about the world of the seers, as well as teaching them about the world of the blind people. And she also says that despite the time she spent on campus, she did not manage to build a home within the physical facilities of the university, but she definitely feels that there is a sense of home and belonging in the relationships that she managed to build with other peers. And now, as a professional, Karia is still part of the campus, and she visits the campus frequently because she works as a guide for other new blind students who come to campus, and so she helps them, make the mental maps for them to navigate. And finally, we have Adonis. Adonis is a deaf student. He is the only student that didn't belong to the languages program. He belonged to the program of interpretation for the deaf and the deafblind. And of course, he speaks Colombian Sign Language. So I had to conduct the interview through an interpreter. For him, the sense of belonging, the sense of homemaking on campus is only present when there are other signers or when there is an interpreter. Otherwise, he always feels totally isolated. And very similar to what Karia said, he says that his life has been a constant process of teaching others about his world of silence and learning from the world and the culture of the hearing people. So, like his stories are full of anecdotes, as when he, for example, made a video call at 2 a.m. in the morning, and he didn't understand why his hearing friend was so, you know, he was so upset. And he had never realized that during the night hours, we appreciate silence the most. But for him, the morning and the night had always been silent. So he didn't understand why the other person was so pissed off. And finally, Adonis in his story concludes that home is the place where you can express yourself and where you can be understood. But for him, this is only guaranteed if there is an interpreter with him. So, with all these four profiles in mind, I want to show you my findings, like the most important three themes that I identified in the study. The first theme has to do with artifacts and the body. The second theme has to do with the senses. And the third theme has to do with other homemakers, okay? So let's talk about the first theme, artifacts and the body in the process of homemaking. So, this has been one of the recurring themes in almost all of the participants. They all talk about objects and how artifacts and how the body determines who they are and how they appropriate the homemaking experience on campus. So the body and the senses help us, make meaning of the reality around us, and therefore we engage in meaning making practices through our available senses, whether we have 5 or 4 or 3, or in the case of women, they say they have 6. So somehow, in the interview with Karia, for example, she mentions this. When I come to campus, I know that I have to be prepared with all the tip ends of my cane because the terrain here is very uneven, and sometimes I fear tripping and falling on rocky spaces or sleeping on smooth floors like the one in the library. Oh, and when I'm meeting other blind friends, I use a cane tip that clicks against the floor
So others know I got there first and they can find me more easily. So you can see here in this testimony in that this is like the quintessential example of what Penny Cook calls material anchors. You know, material anchors are like extensions of our body that help us navigate through a process of remaking meaning in different contexts. Okay, think for example of the cell phone. The cell phone has become an extension of our memory. We don't need to memorize numbers anymore. We have them there. So for Karia, her cane is also an extension of her body that somehow helps her navigate the campus, right? And she had, to adapt the different tip ends to this cane in order, to walk throughout the different surfaces on campus. So this is what Penny Cook calls material anchors. And a similar case is found in the interview with Icarus, for example, when he tells me about his prosthesis that he used. So he says, before I started my hormone treatment, I wanted to speed up my transition. So I used a prosthesis to urinate standing up in the men's bathroom. It was horrible because the prosthesis, was uncomfortable, and I had to secure the prosthesis to my body with straps that lacerated my skin and itched. But I didn't care. I liked that there was a lump between my legs, and I liked feeling like I could use the potty like any other man. That gave me confidence. So we can see here that the use of particular objects modifies the body hexes in terms of Bourdieu, right? And somehow they exert, I mean, like my participants exert agency in the use of the objects for the purposes of homemaking and inhabiting the campus. But at the same time, these objects are exerting some agency in them. So it's a mutual relationship between the individual and the object in order to embody and to express their identities. So I would say that the construction of a sense of belonging occurs when Karia uses her cane to walk, safely around campus, or to communicate her arrival to other blind friends while, clicking her cane on the floors so that others hear. But at the same time, it occurs for Icarus when he's able to enact his masculinity in the spaces and practices shared by other men on campus, such as the restroom. So in other words, we can see that there is this agency in the use of the objects, but there is also agency exerted by the objects upon the body and the reality experienced by my participants. Now, the second theme has to do with mapping our home through our senses, And so Papadopoulos, who has worked a lot about homemaking processes, says that the sensory landscape plays a determining role in how we relate to matter in the space and in the time. And we have an example here with Karia. Karia says, sometimes when I go to the academic registration office, I realize I am about to get there because there are some trees that smell good. And my classmates are surprised that I can't locate myself with my nose because for them, it doesn't smell like anything special. For me, the sense of smell is essential since childhood because that is how we learn to cook, to know when someone is near us, and that is how it is. This is what Karia says. This is very important, going back to Penny Cook. Penny Cook speaks of the elevation of the higher senses of sight and hearing. And sometimes we neglect, we, the ones who have the possibility to see and to hear, sometimes we neglect other senses, such as that of smell. So there is an elevation of higher senses. It's kind of like a hierarchy. So in fact, when there is a deficiency in one of the higher senses, especially hearing, there is a tendency to place individuals in an inferior category. So now we are seeing how, this has to do
with not only intercultural relationship and understanding otherness, but also with inclusive education. So this elevation of the senses it can be understood also from Adonis's point of view, because Adonis, remember, he is the deaf person. He says there is a lot of ignorance about our deaf culture and about our language. There are always people who think that we only make gestures without meaning or structure, and others think that it is enough to learn the alphabet in signs and spell all the words in Spanish to communicate with me. Somehow this demonstrates that we have placed individuals with hearing impairment in an inferior category, as Pennycook says. There's a quote that I like by Pennycook that she says, given that a defining quality of what it means to be a human is to have command of a language, if one appears to have a lesser linguistic capacity, one may not be deemed to be a full member of the exclusive category of the human. So you see how we put the human as the center of everything. There is another example here with Artemis. Artemis says, it was very difficult to me. It was very difficult for me to learn to measure time in the city. In my territory, time passed more slowly. And here in the city, everything is faster, more accelerated. In the countryside, we plan and do our duties thinking of the parts of the day in big chunks, often marked by the sun. But here in Cali, I had to learn to break the day into little pieces so as not to be late to fit in with the routines of the city. So regarding the sense of time, which is another sense that we have, Papadopoulos says that this has an impact on our identities. I mean, how we conceive time has an impact not only on our identities, but also on how we build a home, because the perception of time conditions our space and our pace of life, right? And as a consequence of that, our identities are modified to embrace or not embrace the rhythm of life in a specific context. Now, the third thing, and these are just like some examples of, like all the qualitative material that I could gather from these 10 participants, has to do with a campus cartography or of belonging or not with other homemakers. Remember that the definition of home in the process of homemaking depend on a complex dynamic relationship between dimensions of time, space, relationships, and other people who are also in their own private process of homemaking. So this is why close attention has to be paid to what the participants say, in terms of how they inhabit the places, or what places they avoid in campus, or what people they hang out with, or what kind of people they avoid on campus, in who they choose as their fellow homemakers. Okay, so we have an example in Icarus's interview. He says, restrooms will always be an uncomfortable topic. Now there are gender neutral restrooms on campus, but in my time there weren't, and therefore I avoided using restrooms at the university that weren't in the building where I took classes. The same thing happened to me at the academic registration office. I hated and avoided going to those offices as much as possible because there was the issue of my old name. One feels exposed. So somehow these words are a reminder that home is never a neutral term, as Papadopoulos says. It is never a neutral image. It is never a neutral reality. It always evokes feelings, and these feelings are often polarized. I mean, they can be either harsh feelings or pleasant feelings. Harsh, like in the case of Icarus. Now, even if an individual has built a sense of belonging in a place, there might still be, certain spots or certain people that can cause
dislocation, which is the opposite of homemaking or the sense of belonging. Adonis, for example, tells us something in relation to this. Adonis says, I belong on campus when I am with my classmates or teachers who know sign language, but I hardly feel at home when I am alone. It makes me anxious to be alone and that a communicative challenge arises that I cannot solve with written Spanish. The university talks about a policy of inclusion, but it is still difficult to get interpreters. Going to the registry office is almost impossible if you don't bring your own interpreter. It is outrageous that the university has an interpretation program, but at the same time, there is no official interpreter for administrative and functional matters on campus. So somehow what Adonis is doing here is illustrating how belonging in a place depends on relational factors, like the various forms of active and potential interactional networks that you may or may not have. Like the people around, the people who make part of the entanglement of people these participants relate with constitute a support system. And the support system brings, a social capital that Icarus and Adonis need to develop engagement in social life. Artemis, for example, explains it this way. My indigenous identity goes with me everywhere, but I definitely feel more appreciated as an indigenous when I'm in the council or when I'm in La Tulpa. So La Tulpa is kind of like a gazebo that they have built for indigenous congregations on campus. There, I don't have to explain the symbology of my mochila because everyone understands what the churo cósmico means. The churo cósmico is one of the symbols from the communities in the south of Nariño. She doesn't have to explain what the huipala means, which is the indigenous flag. I am indigenous all the time, but especially when I am speaking, when I am in a speaking circle, when I am in an Andean dance, and that only happens in La Tulpa. So you see that there are certain places where you can enact and you can embody your identities more than in others. So these testimonies suggest that the campus is in a first stage of what Walsh calls relational interculturality. This brings us to the conclusions. We are in a type of relational interculturality in Walsh's terms. So it is a sort of co-residence on campus where difference is merely acknowledged. We know there are transgender people, we know that there are indigenous people, we know that there are disabled people. I don't like disabled, the terminology of disabled people, but functionally diverse people would be better. So we know they are there, and somehow we acknowledge their presence, but deep relationships with them are not fully established yet. And we need to go beyond, the boundaries of these subgroups. So in other words, the participants have built a cartography on campus where they feel that they can belong, right? And in this cartography, they have identified the spots within campus where their identities can be enacted on full display. And this happens especially because there is social capital that they have built with other fellow homemakers and that have turned into their support system, right? Another conclusion that I drew from this study is that it is worth thinking about this rich diversity that we have on campus in relation to global discourses on internationalization of higher education for the purposes of developing intercultural capacities. I mean, we already have so much potential in these sub groups, in these cultural groups that are represented within the rich diversity of the campus. Now, the narratives that we have collected in this study
are just a few examples of that super diversity in terms of Professor Aldemar Álvarez. Now, what can we do uh, to really make the most of this diversity? Um, I think that the university needs to, or all universities for that matter, need to foster this kind of new materialistic perspectives, right? That understand that intercultural competences happened not only by means of learning a foreign language, but that they can be developed with local people and through other semiotic resources different to language. I mean, we have seen here, for example, how the body is used, how objects are used, not only language, in how this material world helps us navigate, the world of others, and helps us get an insight in how others see things, and also get us to come across and to explain our points of view, or to explain our stances, our political stances, our gender stances, um, um, by other means different to language. Now, local intercultural practices would be a solid foundation for promoting intercultural relationships abroad. I mean, like, don't get me wrong, internationalization is very important, and it is very important to have foreigner students coming to our universities. It is very important, this exchange that happens in foreign languages. But at the same time, if we want to get there, we could start by making the most of the local intercultural practices that are already taking place, and that we usually ignore or that we neglect because we haven't, given the voice to all these people who have, great experiences and great strategies to interculturally engage with others. Um, Now, another conclusion has to do with homemaking processes by local students allow us to observe the relational challenges that they face, as well as the multiple strategies that they have developed for the strategic enactment of their identities. Remember that identities are enacted in a strategic way. Sometimes we portray an identity, sometimes we restrict ourselves from showing certain identities. So it's a constant game of cards. What card am I going to play in this situation? How am I going to do it? So I would say that intercultural capacities, intercultural um, um, communication happens when we are able to manage this strategic enactment of identities. And of course, this translates into an emancipatory construction of a sense of belonging, not only on campus, but in other places of society. As I said before, I think that there is a need to further a multimodal social semiotic perspective on intercultural communication in the school, in higher education, so that we understand that this can be done through different means, right? There is also a need to identify strategies to approach the super diversity in higher education. This means that we need to learn how to make the most of the potential that we have in the different cultural representations that we have. Sometimes it's easier. Homi Baba, for example, says that sometimes it's easier to identify um, culture and cultural difference when there is something as exotic as, like a punk singer, with his hair, probably pink or blue. But it's more challenging when the cultural differences are hidden, and when they are not present in the color of the skin, or when they are not seen in your body, but when they are mental, when they are, deeper. And just to close this part, and before I engage in conversation with you, the audience, I would like to close this presentation with a quote. In Spanish, the word for home is hogar,
which shares its etymological root with hoguera, the bonfire, or the place of fire. Home is built around the warmth of the fire, where the food is cooked, where stories are shared, and points of view are negotiated, all sitting in a circle at the same level without hierarchies. So thank you very much. I would like to know if there are maybe some comments or maybe some questions. I would like to hear your thoughts on this. Thank you very much, Professor Ramirez, for this process of visibilization of identity dynamics in the campus. We have a couple of questions that we'll be sharing with you. So I'm going to read the first one. Larry is asking, hello, Professor Ramirez. As always, impressed by your amazing research. Here's my question. Have you thought about extending this research to non-binary or intersex people? Yes, definitely. I don't have non-binary participants in this study. And that was, like one of my concerns, because I didn't want to, like when you do this kind of studies, you are at risk of essentializing certain identities, right? And that is exactly what we don't want to do. Sometimes it is very easy to just tag people, and I mean, this builds more stereotypes. But somehow you are also compelled to show how certain identities are enacted. And so, yes, definitely, I would love to have non-binary participants, but I think that would be like in posterior research. The good thing is that this first 10 participants have been talking with other people who are now interested in also narrating their stories, and so they want to be heard, and so maybe there's going to be like a side B of this research. But unfortunately, I like in this first batch of participants, I only had the transgender student, I had a lesbian student, and also a gay student who decided not to talk about his homosexuality, but more about how it was for him to be a big person, to be an oversized person, and being gay. So he was placing more importance in his story about aesthetic matters within the gay community, for example, rather than on the gender issue. But yeah, most definitely, I would welcome those stories as well. Thank you very much. There is another question by Professor Carlo Granados. He's asking, Alex, did you share the results with the institution? What do you think could be some initial stages to make institutions more like home for diverse people as the participants in your research? Well, I haven't officially presented these results in the institution. I mean, that at some point I will have to, as part of the dissertation that I'm making in intercultural curriculum, because I feel that curriculum has to establish a dialogue with the policies, So what I did was to share these results with the participants. And so they were very happy because, like I also had to show them how their stories had finally been, decanted in how those stories took shape, to know if they felt represented there or if there was something that they wanted to share. So I did share these stories with them. And the good thing is that these people, these participants, have a lot of agency in the university and in different policy processes. So, for example, the blind student, she got together with the administration and she said, like, from now on, this is what we have to do. I mean, you have to guarantee certain spots for blind people. You have to guarantee that whenever there is a new construction on campus, you let
us know, the blind people, because we don't know. I mean, and she, for example, she explained that blind people usually go to one restroom. They select one restroom on campus, and they always go to the same restroom. Why? Well, because they know where the paper, the toilet tissue is located. They know for sure that in that restroom the door closes, and that they are not going to be exposed. They know, how to get around. And so they say, there's a problem for us when there is a new construction and the only restroom that we use is closed, right? And the university assumes that everybody knows that there is a construction because you are seeing, but we don't know. And so, for example, she has been building the policy of inclusion with the administration. So the good thing is that, like, if I present the results with the institution, I would just be a spokesperson of what they are already doing, because they are doing so much for their own communities, right? And I think that's the way it is, right? Otherwise, I would be kind of playing the savior, like if I tell the university, hey, this is what the blind people need, or this is what the deaf people need. I'm no savior here. I just want to understand how they manage to build a home, and they are making their own agency practices to, somehow harmonize the policy with the intercultural practices that they have to live every day. Thank you. Next question is by Professor Francisco Perez. He says, Alexander, commendations and kudos on your superb research. Through a mixed study that I have been conducting over the last 4 years, I have come across the fact that diversity and other concepts related to interculturality have been marketed to favor government schemes and interests. What would you suggest as a researcher to avoid commodifying diversity in our research studies? Yeah, I would say that that the first step is recognizing that these discourses of diversity and interculturality are market driven. And I would say that's the very first step. And then when we understand that they are market driven, they are usually related to foreign languages. So I would say that the second step would be to decenter the concept of foreign for the promotion of interculturality or diversity. I mean, we don't need the foreigner or we don't need a foreign language for intercultural communication to happen. It can happen in Spanish, or it can happen in Spanish and sign language, for example, right? So one way would be to decenter the discourses of interculturality and diversity from the transnational idea. That would be the first step. And the second step, I think, would be to decenter the human being as the center of everything. I mean, we have to understand ourselves as part of these complex entanglements so that we actually get to what we call critical interculturality. Walsh says that in order for critical interculturality to actually happen, there must be equal relationships between the human being and Mother Nature, for example, between the human being and another human being. And we usually put ourselves first. We usually think that we dominate, for example, Mother Nature. So we exert control and we exert like a colonial position over knowledge, over nature, over others. So I would say, decentering ourselves and decentering language as the only means for intercultural communication would be like 2 steps forward. Thank you. We have 2 more questions. The next one is by Professor Alejandro Perez. Yes. He says, something that caught my attention was the concept of material anchors. Are they always elements that promote interculturality, or might they exacerbate the idea of isolation from others?
It depends. I think material anchors produce both. If you think again of the cell phone, for example, it depends on the use that you make of the cell phone. They can exacerbate the idea of isolation. I mean, if once again the interaction that you produce is null, if it's an interaction that you only produce with yourself, for example, if let's talk about, for example, social media. If you post a picture, for the amount of likes that you're going to get from that picture, the interaction that you're establishing is with yourself and with your ego. But if you post a picture because you want to let others know that you are fine and you actually respond comments and you want to keep in contact with your friends, then it might promote, relationship with others. So I would say that all the objects, it's like materials in our classroom, right? There are no good or bad materials for teaching languages. It's the use of the material what turns it into a good or a bad result. And I would say that material anchors function the same way. If a blind person uses the cane to navigate on campus or to meet with others, then yes, they are begetting intercultural agency, right? But if us, the seers, every time that we see a walking cane, and we decide not to talk to that person, and we decide to avoid that person because we think that they are going to rely on us, then we are making the walking cane an isolation object. So I think it depends on how we as a society start to understand the use of the material world for the creation of relationships. I would say it's both, Alejandro. Thank you. We are running out of time, so I'll read the next question. This is by Cesar Tenorio Toro. How to integrate the intercultural communication in educational contexts when institutions do not have policies about it, or if they have them, those just remain as policies written in paper? Mm-hmm. Yeah, this is an excellent question, and I would say that so far these market-driven policies of intercultural communication come from above. So it's a top-down approach, right? Like we have certain demands by the ministry, and they translate into institutional policies, but they are market-driven. I mean, behind them, what we want is to have relationships with foreign countries because somehow that nourishes the indexes of international cooperation and so on and so forth. So what we have to do is reverse that, right? And so what I am trying to do, for example, is to study the curriculum of the foreign language teacher education program to recognize and acknowledge our practices, and so that we can build policy that doesn't come from above, but that actually comes from below. So in a kind of bottom-up approach. So it's kind of like we understand how we function, we understand our practices in how our curriculum works, and then we assess and we ponder the opportunities, the strengths, the weaknesses. We make corrections, and after we have built an intercultural communication endeavor, then we can make demands so that the policy is harmonized with the real practices and not the other way around. So I would say that we have to shift the top-down policies and build bottom-up policies based on our real practices. I mean, that sounds kind of logical in discourse, but in practice, it takes a lot of time, and it's not as easy because it's not something that you can do alone. I mean, you have to have a team and everybody on board to get to do this. To conclude, our Chancellor Maria Lucia Casas is asking a question. Alexander, do you feel that for the participants in your research, the fact that made part of this study
made them become more aware of the importance of becoming advocates for even activists. I believe that you mentioned that the blind student already is somehow of the cause of inclusion. Do you think they felt empowered and visible? Yes, Dr. Maria Lucia, thank you so much for that question. Somehow they feel very, I mean, like they felt very encouraged when they read their stories. I mean, like the stories that they had helped create with their testimonies. And of course, some of them are already taking part of, activist practices, not only the blind student, but also the transgender student. The transgender student opened up a space on campus for the recognition of diversity, and they got the administration to build gender neutral restrooms, for example. So that's kind of like one little activist result. But although this is actually, very applauded, because they do feel empowered and they do feel that they are visibilizing their cultural group. Sometimes we feel that we are at risk of generating segregation, okay? And that's what we don't want, because sometimes this activism within campus makes the groups so cohesive that they don't want to relate with others. So the indigenous people will get so cohesive and so politically active that they don't want anything to do with the Afro-descendant groups, for example. Or sometimes there's the transgender group, and they just don't want to interact with the gay group or with the lesbian group or with the non-binary association. So that is something we want to avoid. So they do feel empowered, they do feel visible, they are becoming advocates, but sometimes we see that I would say their attitudes are at risk of becoming segregative, and that would be kind of like a second stage of our research, which would be the intracultural negotiation between the different cultural groups within campus. Thank you very much, Professor, for your participation in this event. No, thank you very much for having me. All right. So now we're going to move on to the next presentation. That's by Professors Claudia María Uribe Hoyos and Lady López Trujillo from Universidad Católica Luis Amigo. Thank you very much, Alexander, for that wonderful presentation and so thought-provoking. And now, let me give you some instructions. We're going to take a break before our next presenter. So we're going to be back in 22 minutes at 10:30. Please don't forget to like us on Facebook and giving us a thumbs up on our YouTube channel. I hope you are enjoying this presentation. See you at 11 after our break.
Welcome, everyone, one more time to this new version of Research in Action. We are so happy to be here today, sharing all these amazing projects and research that experts have done so far in the topic that brought us today. We are glad and honored to be sharing all of this knowledge with you. And, well, we are here one more time. A very important recommendation, please do not forget to fill the participation format that you can find in the chat. This is very important to get your certification of the event. Okay, so now we have here the honor to introduce Claudia Maria Uribe Hoyos, such a great teacher and friend, with her presentation, Reader's Response in the Literature Class Through Reading Blogs and Literature Circles, a Pedagogical Experience. Well, she's here today with us. I'm going to just give one little extra information about her, and a very beautiful one. She's a reader, a passionate one, a teacher who is always learning, a questioner who thinks there are always other ways, a constant learner who believes in the power of education as an exercise that comes from the soul, a human being who believes in the power of sharing. And for the ones who like another kind of introduction, a full-time faculty member from Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, member of Education, Childhood, and Foreign Language Research Group at Universidad Católica Luis Amigo in Medellín, and as a Copy Children's Language Learning 6 facilitator. And she's also a member of Asacopy's board of directors since 2021. And she has been also part of the association since 2017. So, Claudia, welcome to this amazing event. We are very happy to have you here. So the scenario is all yours. Thank you, Katie. Can you listen to me, right? Yes. Thank you for this invitation to ÚNICA, to this amazing event. I'm feeling very happy and also honored and a little bit challenged to be sharing this exercise after having listened to all these amazing presentations that we have this morning. Greetings from Medellin and from Luis Amigo University. Diversity is a gift that we must embrace in our, I don't know if only classrooms, in our daily lives. And we believe that literature is a tool that can help us really acknowledge that we are diverse, not only neurodiverse, not only diverse in terms of our origins or where we come from, but in our feelings, in our constructions. So today we are going to be sharing with you. Let me know if you're seeing my presentation right. Yes, now. So we are going to be sharing with you, and I say we because Lady is not here, but she's here. So we're going to be sharing with you a practice, a pedagogical experience that we developed a couple of years ago in Universidad Católica Luis Amigo that is really attached and connected to our beliefs and our principles. Well, you're seeing here, it's a piece of art that one of our students developed, and this is a fragment from one of the reading logs, and I want to read that because this is an amazing beginning for this exercise. I have evidenced that here in Colombia, for political differences, and I think that Africa has more problems than poorness. I had not thought about other things, and the story helped me to reflect on that and the importance of knowing more about our context. Today, I am going to be sharing with you how during a semester, a group of students that belong to our BA program were experiencing literature through some pedagogical experiences and tools. So we will be sharing with you our theoretical framework, how we built and designed the experience, how we lived the experience, and what we learned through the whole exercise, okay?
another part of a reading log from one of our students that says, this story impacted me as much more than I thought. I did not think it would be so interesting, but it caught me and led me to a deep reflection on the world, governments, and people, and where we are going as humanity, which we are building every day. Well, in order to develop this experience, we have a name, and it was creating a reading community inside of our English classroom. In this case, it was a literature classroom, because we strongly believe in the power of belonging to a community of practice. In this case, a community of readers, a community of thinkers, and a community of people who were connected through the power of a book. I will talk about that in a little while. For that, we started thinking about some theoretical framework that make stronger our proposal or our pedagogical exercise. For that, we started thinking of reading as a process. And maybe you have thought of reading as a process, maybe you have not, but we have been doing some kind of research about that, and reading happens in our classes, but it's like isolated in some scenarios, and it's not part of the pedagogical exercise. So we were thinking of having an active and efficient exercise of reading, where whatever we were reading, in this case, a private story, was connected to learning, but not just learning for the sake of the class, but learning as a process that belongs to humankind, and connected to critical thinking, right? It's not true that because we read, we are going to think critically, or because we use a book, we are going to be developing a critical stance there. We need to have clear ideas on how to use the book or how to use the test for the students to really, and the teachers as well, to really make connections, analysis, and ideas. And for that, we consider the theory of the reader's response, right? When what we are seeing is that reading, the act of reading, where the author, the text, and the reader voices are interacting, is a transaction of feelings, a transaction of information, a transaction of new connections and new construction of meaning, where even the test continues to be important, is not the most important one. It's no more important than the reader, right? So the test and the readers are important because they are interacting, they are developing a personal involvement, and there is a new appreciation for the reading experience, as Garzón and Castañeda stated in 2015. So with the idea of reading as a process, with the idea of developing an exercise where the reader and the test get together and produce a new construction of meaning and personal involvement, we started also seeing how important it is, and it has been, and it should be, the use of literature in the English classroom. Acknowledging that our students that are who are readers are cultural beings. And we were listening to the previous presentation, and it's not just surface culture or those things that we think that are just culture, like how we dress or what we eat or what we listen to, but it's like all those values that are involved and are represented through the way we talk, through the way we act or react to several and different situations. So we were also thinking of what Short proposed as our readers as cultural beings that are bringing all their critical skills or their personal elements and also their possibilities of developing self-agency in the classroom to read a test,
to interact with that test and to develop also values as empathy and understanding, as Garzón and Castañeda stated. What kind of empathy? The empathy that we start feeling when we are involved in a book or in a short story, in this case, and we think of the experience that that person lived, and we say, oh, what could have happened if I, could have interacted with that person, or what is that story telling me, and how am I in the position of solving something that is related to that. So based on that, we were thinking of how literature really contributes to enhancing values, and also to develop to the development of our critical thinking abilities, and of course learning the language. I have to say that learning the language, because this exercise is also in an English learning scenario where our students need to enrich their use of the language. When we have already understood the process of reading, the theory of readers' response, and the role of literature in the classroom, we were thinking like, and how are we going to use that? Lady and I, we love reading. Well, we don't read as much as we want, but we read, and we love reacting to our books, not as homework for someone, but for us. So we keep journals every time we read. And so we start digging in this theory of reading logs, right? Understanding reading logs based on Carl's Light 2000 as tools for encouraging students to enter into the world that the test is providing and the world that is being built between the reader and the test, and analyze what is happening there, or share or write down what is happening in that new connection. But we didn't want that to happen individually. We wanted this class to share with the others what they were living in that exercise. So we also thought of a community exercise, and we selected literature circles, right? Literature circles as this exercise in the community of the classroom that is engaging the readers into meaningful discussions of literature. And that exercise that is connected to the reader's response theory. Why? Because the students are responding to certain questions or to certain exercises that are going to be helping them understand the relation they are constructing with the book, and also how they are ready to discuss their ideas, agreeing or disagreeing with the others, and also how they are going to work together as a community in order to understand the story, but also to understand the results or the feelings that the story is provoking. And then, so when we have done this, so we started on like the design of our experience. And maybe it could be like, for some people, like, that is too easy, but it was not. We needed to say, okay, we want to develop reading logs, but what kind of logs? Just checking logs, or we want a log where the students are connected, where the students are really interacting with the book and with the feelings that the book is are provoking. The book is provoking. So we design a reading log where they have to answer at the very beginning some information about the book, questions about who wrote the book or the story, where is the author from, what was happening when the book was written, also making other connections to society. And after that, we want them also to connect to their learning process. What am I learning through this reading
through this story? What am I learning in terms of language? What am I learning in terms of personal growth? What am I learning in terms of other possible books, other possible stories that are connected to this? So when we have designed this reading log, we were thinking on how to implement the literature circles. The log was our design based on other logs that we were exploring and a lot of theory that we were reading, and also about how Lady and I interacted with books. And then we went to look for the roles that the literature circle has. In a moment, I'm going to show that to you. And we started understanding that we needed to have a clear objective to tell the students why they were going to be reading this story as part of a community, but at the same time, reading with different roles and different tasks in order to get some meetings where they were going to construct a more complex and maybe deeper idea of the book. And when we have already designed the log, understood the literature circles exercise, we selected 3 pieces of literature for this exercise. This was a literature class, so they were reading a lot of short stories, but this was a different task. It was a task that was going to be developed during the whole semester with different strategies, in this case, the log and the literature circle. For that, we selected 3 short stories from 3 different writers for this course. This time we selected 3 women we were like in love with, and they came from different contexts and from different perspectives. And the books were, the short stories were written in English, but they belong to different also countries. So that was the design of the experience. Designing the logs, understanding how to implement the literature circle, and choosing the literature pieces. This happened before the class. Then I'm going to show you a little bit what the reading log that we use in this exercise was. It is an individual response to the test using this template. But this template is like with some prompts, but every author decide if they wanted an electronic reading log or a physical reading log. Okay, so as I was saying at the very beginning, the first thing was getting ready. So what is the test I am reading, the author of the test, facts about the book, facts about the author, right? And then we started asking our readers, well, they develop this individually and sometimes in the classroom, to make connections related to the test, to the social aspect that the test was like presenting, to the community, in this case to Medellin, where the students are from, okay, but also to the story and historical elements that the book or the short story was presenting. And then in the second part, they were supposed to start, while reading, finding connections and interacting with the test. What ideas are related to social aspects that are like lived right now, or that were lived in the moment that we're living this experience? How was this book and what was happening in like producing an impact on their personal perspectives, and how were they connecting this story with other stories that they have read? And then in the learning process, we want them to ask questions that could be about literature in the English classroom, questions that could be about writing and reading or literacy in the process, things they have learned, things that have been difficult, and also at the end of the exercise, if they would recommend the test to somebody else or not, and why. This is how the reading log was, and these are the roles of the
literature circle. So there were 7 characters: the discussion director, the artistic adventurer, the character captain, the vocabulary enricher, the literary luminary, and the community connector. Well, so when they were in the group, or when we assigned the group, they were organized or divided in groups of 7 people, and each member, received a role, okay? And they were supposed to start reading the text based on that role, right? So the artistic adventurer, through reading the story, was supposed to think of how he or she was to represent the story through arts. And when I mean through arts, it could be music, it could be photography, it could be building something, right? And we also have another role that is the interested investigator, who was supposed to be reading the story, focusing on the background information connected to the book, cultural elements, authors, and work. So this was part of the design, understanding the roles. So when we have that, we presented the reading log to the students. We presented the roles of the literature circle, and then we presented we shared with them 3 short stories that we have selected. For this exercise, we selected Bliss by Catherine Mansfield, a private experience by Chimamanda Ngozi, and Some Women by Alice Munro. This semester, we were crazy about reading women and their amazing exercise. Bliss talks about marriage and issues. A Private Story talks about a riot in Kano, Nigeria, and how 2 women are hiding during that riot for a day. 2 women from different ethnic groups and different religious perspectives. And Some Women talks about what womanhood is and the images that womanhood has had a long history. Well, when we share these 3 stories with the students, we ask them, as like sort of homework or a sort of task, to go home and explore the 3 tests. Explore Bliss, A Private Story, and Some Women, and not to read them, but like, to read, like, I don't know, the bio, a note about the author, to read the beginning and maybe the end, to read titles or subtitles, things like that, and to start thinking how they felt about each book, if they felt connected or not. And so they were supposed to write a short comment on each story. Then during the next session, a week later, all of them gathered together in the literature class, and we have a session to select the book, right? So all of them share with the class ideas about each of the story, how they felt, if they would like to read this. And after this, they selected, based on listening to the opinions, the explorations that some of them did, which story would be more interesting for the whole group to read. And they selected A Private Experience, as I said, by Chimamanda Ngozi Adichie, because for reading to become like more compelling to them, we want them to feel that it was okay to select a story that maybe they were feeling interested, not necessarily because they were going to like it, but because there was an idea that they wanted to explore there. Well, when we finished that selection, we started reading.
I don't know if I have already said, but if not, I'm going to say it. They were reading individually at some moments, and they were reading also during the exercise in the class. When they were reading individually, they were asked to simply read the test. Simply read and focus on writing on the reading log, and also thinking of their role as part of the literature circle, right? And sharing things or taking notes and writing down ideas that that story made them think of, right? During the 8-week or 9-week, we have the first circle. During the first circle, they were asked to sit together and to talk about a private experience, what was going on so far, what were they were learning so far, if they have had issues with the story in terms of political elements, cultural elements, the ideas that the story was presenting, and also if the level of the language that was used in the story was causing any situation or issue about that. It was trying to have a natural conversation where they were just sharing the part of the story where they were. It was a short story, but we didn't want them to feel forced to read the whole story for certain days. So it was there are going to be 2 meetings during the semester where we're going to be sharing the story and sharing our feelings, our connections, our questions about the linguistic elements. That was during the first circle. And during the second circle, that was at the end of the semester, they were supposed to have finished reading the whole story, and they were supposed to have developed the literature circle task they were assigned. So the discussion director was supposed to plan the meeting, thinking of questions regarding opinions, feelings, literature elements along the test. The artistic adventurer was supposed to bring something from the test represented through an artistic element. The character captain was asked to select one of the main characters in the story and get deeper into the feelings of that character, into the beliefs of that character. The vocabulary enricher was asked to focus on words, right? Words that were important, unfamiliar, different, puzzling, and to teach the members of the circle those words, but explaining the reason of the selection, making connections to the test. What was the word expressing in the test, and why was that word selected, and how that word enriched also the vocabulary exercise and connection with the language. And the book as well. And the interested investigator was supposed to go outside the story and to think of cultural elements that were portrayed in the private experience by Chimamanda, and the cultural elements. And in this case, we're going to see a story that is in Nigeria, that is lived by 2 women that belong to 2 ethnic groups and to 2 different religion perspectives, and they are in the middle of something violent, and they are hiding, and like it or not, they have to protect themselves there. And the literary luminary was asked to choose fragments, pages, paragraphs from the test that, according to what we were studying in literature,
and according to his or to the student's perception, were worth rereading, like beautiful descriptions or difficult descriptions or difficult situations that were there, but that were beautifully expressed by the author. And the community connector was reading to connect with the outside world. So if in the private story there is a riot happening, what is happening outside? What is happening here in Medellin during this time? Okay, what is happening outside Medellin? What is happening in Colombia? What are those current issues that are also connected to the story that was narrated in a private experience? And what other books or other authors have talked about that? This second circle took more or less an hour and 30 minutes, where all the students, guided or led by the director, were answering to questions and at the same time sharing the private experience they have with the book, with the short story and all the elements that they left and they felt, and how the story has changed what they were feeling or thinking about a situation like this one. And in this experience, there were different roles, right? The teacher enjoyed the activity. I mean, the role of the teacher was to walk around the classroom, to sit as a silent member of the literature circle, to listen to what the students were discussing or sharing about the story, and also, if possible, taking some notes and sharing some ideas, but enjoying the outcome and respecting the exercise that every literature circle was taking. And also I was taking pictures and Lady was taking notes. The literature circle members, as I already explained, were living their 7 roles, but also paying attention to the others in order to have a more holistic vision of the read text, because we were listening to the community connector and the connections this character had found, the new vocabulary that they were enriching, the questions that the literary luminary had selected of the pieces from the story. And the director had a very important role, and it was planning the activity, but at the same time leading the activity, being sure that everybody was participating, sharing their point of views, their exercises, and feeling part of the exercise. And the law was also part in the literature circle, but along the whole semester too, as this exercise that was allowing the students to talk about the book from a very personal perspective, but a personal perspective that was informed by the exercise that they have developed through the whole semester. Here, we were thinking about how logs and literature circles are strategies that were helping us and helping our students to approach books, in this case, a short story, differently, deeply, and we think that reducing the anxiety of thinking of a report or the anxiety of thinking of a questionnaire for a book, and also to have the possibility of talking about what we like or what we didn't like from the story, but not just because, but presenting the facts that we were like developing through the exercise, in terms of developing a class where criticality has produced in this exercise. Okay. Here is a beautiful example
allow me to be kind of romantic about this, because for us, this has been a very amazing and enriching experience. So one of our students in the reading log wrote, while I was reading this test, I felt anxious because the problem of the story. I thought how the human being can be kind, polite, and at the same time inhuman, merciless. I still don't understand why people don't respect the beliefs of the others. As I had mentioned, a private story, it's about a riot that is happening because of religious and ethnic issues in Kenya. Here we see a picture, a photo of a reading log, but also we are seeing a picture, a photograph that one of our students, one of our artistic adventurers planned, and it was like placing two images from two different women in this case, right? An Afro-Colombian woman and a woman from one of our native communities. But this exercise is beautiful because the two pictures, the two photographs were overlapping, showing that we are the same. We are the same. Maybe we look different, curly hair, wavy hair, a little bit lighter, the color of your skin, but we share the same. And also talking about religion, how religion has divided human beings, especially in this story, and how these religious beliefs make some people think that they are superior than the others, or that because of that they could create scenarios for rejection and for inhuman activities. Well, it is important to mention that after having analyzed this pedagogical experience and reading the logs and listening to the literature circles and the discussions, we found that there were amazing for us lessons that were learned. The first one is the first group is related to the students and how they were like changing along the exercise and how they were expressing other ideas. So, well, the first thing is that they developed an awareness of their process, their self process as readers. They realized that it was okay not to like a story, that it was okay not to understand the whole story, but it was also important to get involved in reading stories to see what kind of readers they were and what kind of stories they like, and also to understand the cultural elements that are portrayed in stories and the cultural elements that they have as readers. The second learned lessons that we got from our students, it's about their connections. So they were making a lot of connections related to the test, the story itself, the context where this story, Kenya, during a riot, caused because of religion and ethnic differences, were presenting to them, and how to maybe try to explore the author's intentions about the test and with the story. And I'm going to read aloud a piece of a reading log that was talking about this. While I was reading this test, I felt anxious because of the problem of the story. I thought, how can human beings be kind, but at the same time cruel? Well, I want to address the part here, and because it has happened to me when I am reading, that when we are connected to the story, we are feeling what the character is feeling. And in this case, she was feeling anxiety because of the problem that these two ladies were living, but also connecting
to their own reality. And we were talking about that. Okay, when have you felt rejected because of the way you look like or because of your ideas? So it is important, or we learn that. Another thing that is more related to learning to learn are the strategies that using literature circles and reading logs in the class can provide to our students. The first one is analysis. Since they have to work on the reading logs and they have to develop one of the roles of the literature circle, they have to be using all their metacognitive exercises and to have a deeper look in the story, and also with all the elements they have collected through the exercise to start constructing their ideas and their positions in front of the test. If they agree with the story or the situation that was expressed there, and why, and how they have learned that, and how they have connected that to other exercises. And another learned lesson from our students is the importance, again, of collaborative work, but based on respect of our differences. Since everybody has a role, they have a different strategy. But we were also talking about the connections and feelings in the story. So in this collaborative work, we have to respect the ideas and connections that the others were making, and discussing in an educated way in order to reach consensus and conclusions. Another element that we found that was shared with by the students was how they see that in order to read, and it's not new for you, but maybe it was new for us at that moment and for our students, that we need to read and write when we are reading. And that literacy process that was being developed there is like, I have to respond to the story. I have to respond to the story. I have to connect to the story, and I could do it in this exercise, writing. Another element is like they felt free to imagine new possibilities on how to talk about the book. And also they were free to have their voice and ideas expressed there in a respectful way. And even if I didn't like or I disagree with my student idea or the members of the group, we were supposed to respect and to talk about that, and to talk about why that idea needed to be revised or changed. And breaking the test from the exercise of reading per se, how to go little by little, step by step in the test to really understand what the test is bringing. And for some of our students, reading literature is not cool, it's boring. So through this exercise, they were having a more confident and open environment to work with literature, understanding that it is okay if you don't like the book or the story. Regarding the teachers, Professor Lady Lopez and Claudio Uribe, Professors Lady Lopez and Claudio Uribe, the first thing that we were like reassuring is that we need to diversify the activities in the reading classroom in order to provide wider opportunities for our students to resignify the reading practices. If we want people to read, if we want to develop a community of readers, we need to look for other ways of reading. In this case, literature circles and reading logs. But we need as teachers to have a clear dialogic and dynamic process of reading. It's not just like, oh, we have to read. What are we going to do? No, I need to plan it. It has to be a pedagogic practice. It has to be clear, dynamic,
Why? Because it's not just about the test. It's about the test, the author, the reader, and what these three characters are creating in the exercise. And we're talking about inclusion, we're talking about diversity. We strongly believe that these kind of exercises and pedagogical practices when reading helps us embrace and treasure diversity in the literature class, but also in any class. Why? Because the different texts that we were reading, because we were allowing our students to contribute to the test, to the understanding of the story, and working collaboratively in order to understand that maybe you have an idea that I need, and I have an idea that you need, and this is going to help us have a better comprehension of the test. And we love reading logs, and in this case, we were really, really verifying, and we're more convinced now that a well-planned reading log, not just a checking exercise, is a tool that can be adapted and modified to the class needs, and that is a strong pedagogical tool for learning, in this case, about other books, but also for reinforcing our use of the language, because this was an English class. And in terms of the literature circles, well, definitely literature circles are spaces for highly effective collaborative work, because these discussions, these meetings that the students were having in the class were really meaningful for them, because it was nice for them to show what they were doing while reading the story, and because they could be they were connecting, making connections with other elements, and also agreeing or disagreeing, criticizing, and maybe proposing new ways of solving the situations that were expressed in the story. So it was a way of developing critical thinking. And for us, another amazing exercise and another lesson is like how students were developing their agency in terms of reading. They were not reading for the assessment exercise or for the grade. They were reading because they were into learning about this story, and also into sharing with the other members of the class what the story was about. Two pieces developed by the artistic adventurer. This is this house is like the cottage where the two ladies from a private story were suffering, but also talking and taking care of themselves during the riot. And this is a piece from one of our students' reading logs that says, "This book led me to literally live a private experience and assent to everything that the protagonist felt. And that was something special for me. As I was reading it, I just thought in my country and how similar we are to other countries or places, even though they are very far away." I realized that realities still continue being extremist in ideologies. Literature is a tool that shows us some important aspects of other cultures and makes us realize that things are not as easy as we believe here. Thank you for being here. I hope I have shared something nice to you. These are some references, and well, it was a nice experience. Wow, Claudia, it was amazing. Thank you, Katie. You say that because you love me. I do love you, but I also recognize quality and greatness when I see it. It was really, really nice to have you here, Claudia, sharing
all this amazing work that you are doing in the classroom with your students, and that students are taking all the advantage of these amazing ideas of improving and learning and like loving the profession, reading, and I mean, like everything. It's amazing. It's amazing. So thank you so much. Thank you. We have here one question. Well, actually, two questions. We have questions. Oh, yes, we do. So we start with Dr. Carlo Granados. We have here that says, Profe Claudia, thanks for sharing this experience with us. One of the challenges we have when approaching this text is a student's lack of knowledge about the context, maybe social or historical issues the stories were framed in. How did you approach that contextualization? Well, the first thing, thank you, Carlo, and hello for your question. The first thing we did is like clarifying the roles of the connector. So it was the task of the connector to go deeper into the story and look for the time where the story was like happening or where the story was written, and find out about that. In this case, about Nigeria. In this case, about Chimamanda, right? And teaching the other members of the literature circle about that situation. In another experience that we have, that it was not this one, we were reading Pride and Prejudice, right? They chose that. We like it. And one of them was analyzing marriage in Victorian time, right? So what we try to do is to really explain to the connector how important it is to look for historical elements and societal elements that were part of the story. And this is really interesting because it was learning to learn. That's why this story took a semester, right? It was not just 2 weeks. It was 16 weeks reading the story, obviously with other elements in the class, and enriching also from the literature perspective some historical elements provided by the teacher. I hope I have answered your question, Carlo. Thank you so much. No, that was a very, very good answer. So we have another question here, Professor Francisco Perez. Hello, Francisco. Hi. Did you find students who might have felt identified with those characters they did not like somehow or at some point? Francisco, thank you for your question. I was going to say gracias. I don't know why. A lot of feelings were there. There were also the acknowledgement of certain behaviors that we were criticizing in the story, but were part of our behaviors. And we respected that because that is one of the growth exercises that we develop when we are reading. I don't like this character. Why? Why do I criticize them? And actually, we read a short story that is called I Confess. And every time that reading this story, we have something to confess. We say like, hey, I have to confess that there are certain traits from this character that I don't like because sometimes I have behaved like that. And since that was this was a literature class, we were talking about that because literature is not just about what the author was writing, but about the connections that I was making while reading that story and living with the character. Amazing. Well, actually looking at our own mistakes or maybe behaviors is something uncomfortable. So I imagine their feeling of, I don't like this. And it's not easy because it's in that moment you like the teacher have to be like open, respectful, allow them to express why they are not feeling comfortable, to express if they want to change certain attitudes or behaviors, and leaving that connection with literature, because literature from our perspective and also from Sabidu's perspective has to provide personal growth, okay? The solution to certain personal issues that I have. Okay, well, excellent. Well, I have a little question, but it's a very, very simple one. Which was the most like challenging part of all this process for you, like developing all the activities and everything? Katie, trust me, having our students reading literature.
Oh my God. Yes. So finding strategies for them to get connected to the book. And when I mean connected, I don't mean, or we don't mean feeling happy with the book, because we also go to PENAC, the reader's right, and it's the right to say, I don't like this book. But when they say, I don't like this book, they were also having the role of finding out why. Why is that I don't like it? Why is that I don't like to read? And another element is that this is a literature class for future English teachers, and they are going to be reading in their schools. So we always say, it's like, hey, we don't force our students to read if we don't read, because reading is not mandatory. Reading is challenging, but it has to be also something that we like, even though we don't like. So we live even though we're feeling a little bit of, discomfort. I don't know if I had answered your question. You did. Of course you did. Well, thank you, Claudia. It was amazing. you. I learned a lot of all these amazing things that you have done in your class. And well, we are about to finish this part of the presentation of Research in Action. However, a very important reminder, please, in the chat, you will find the evaluation format of this session. Also, you will find the participation format. So don't forget to fill it out so you can get your certification of participation at the end of the event. We have now the next part of the event, which is going to be through Zoom and in the breakout rooms that we have. Please check your agendas. There you will find all the links. And please, all the teachers at ÚNICA that are connected and with their students, please go to the places that you belong, check your agendas, check your emails, so we are all get together in this amazing thing. This is going to get even better. So all the activities that we have planned here today are all for you, so you can learn, you can enjoy, you can have fun, and of course, like, share this space that is all for all of us. So thank you, Claudia, and thank you all. Please go to your places and don't forget that we have a lot of activities, okay?
Hola, María Lucía. Hola, Doralba. Tienes que estar muy feliz. Gracias, Extraordinario. Qué gran logro. Felicitaciones. gracias. Sí, aquí un poco estresada, pero bueno, tuvimos solo un momento de estrés, pero ya pasó, sí. Nos quedaron mal dos profesoras de la Salle que ya habían confirmado, habían mandado el paper, el video y todo y no llegaron. ¿Ellas en qué sala estaban? En la Como 1, la... Ay, yo ni me di cuenta. sí estaban en la 1 y no llegaron y ya pues estaban súper confirmadas porque ya habían mandado incluso el paper y habían mandado el video de soporte y todo, pero no llegaron. ¿Quién sabe qué les pasaría, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Ay, ¿y cómo te fue? Buenas tardes. Estamos esperando a que terminen de... La dos, ¿no? Sí, estamos las Pues dos al aire, a mí sí. me tocó desconectarme por ratos, por lo que me han programado reuniones simultáneas, de comunicaciones y de finanzas. Entonces hubo momenticos que me perdí. Me encantaron las presentaciones, pues los plenary speakers me parecieron. Alexander, el mejor de todos. Sí, Extraordinario, ¿no? sí. Sí. Quisiera preguntarle, bueno, nos dice ya marketing que estamos al aire. María Lucía, están escribiéndonos acá. Entonces, ya estamos ya a punto de finalizar este evento. Eh, ¿Te gustaría, María Lucía, de pronto darnos unas palabras de apreciación acerca de cómo fue la jornada? Gracias, Doralba. Pues en primer lugar, mis felicitaciones. Yo te felicité desde antes de empezar y me doy cuenta de que me quedé corta. De manera que mis felicitaciones a ti, a los plenaristas. Le estaba comentando a Doralba que desafortunadamente hubo algunos momentos en los que tuve que desconectarme del evento y me perdí de algunas cosas, pero espero poder verlas después en los registros que quedan en la institución. Y si a alguien le pasó lo mismo que a mí y por alguna razón no puedo disfrutar de la totalidad de las presentaciones, le recomiendo que después vaya a nuestros canales digitales. Me imagino que nos pueden poner en el chat cómo hacerlo para disfrutar de la totalidad de las intervenciones y aprender. Me sentí increíblemente conmovida e increíblemente motivada por la presentación de las profesoras del primer panel. Siento que este tema del trabajo con paralímpicos es heroico y maravilloso. La presentación del profesor Alexander, que tenemos la fortuna de tener como profesor haciendo su pasantía en ÚNICA este semestre, y a quien quisiera que se quedara con nosotros para toda la vida, pues lo felicito infinitamente por la seriedad, el rigor y el alcance de su investigación. Digo lo mismo para la ponencia posterior y para los momenticos que pude disfrutar de breakout rooms y de las sesiones paralelas en las cuales uno podía de verdad encontrar un universo tan absolutamente rico y enriquecedor, que era muy complicado decir qué decisión tomaba uno en términos de a qué tema o con quién, con qué investigador o con el semillero o con un colega de otra institución se le quería
meter a su sala y acompañarlo en la presentación. Extraordinario, le dan a uno ganas de más, de mucho más. Solamente creo que estamos tocando la punta del iceberg y que este es un tema que con todas las complejidades que entraña, porque ya sabemos que son temas de inclusión y que son temas de diversidad en ámbitos que van desde lo ideológico, pasando por lo político, temas de género, temas de identidad, temas de raza, de manera que es un universo infinito. Y lo otro que es admirable es pensar, y era una dimensión en la que esta mañana no profundizamos lo suficiente o que yo no mencioné en el inicio, pero que Sebastián Salgado, nuestro director de bienestar, sí mencionó en un comentario, que estamos hablando de inclusión, diversidad y multiculturalidad. De manera que siento que ese tercer elemento, que es absolutamente transversal a los otros dos, nos lleva también a tener un montón de reflexiones muy profundas y también muy emancipadoras. Si uno puede sentir que el mundo se puede ver con los ojos, con la profundidad, con la seriedad, pero también con la generosidad, con la amplitud mental de todos quienes hoy compartieron con nosotros sus investigaciones y sus hallazgos, o con la candidez desde el dolor y a veces desde la impotencia de quienes fueron sujetos en las investigaciones y compartieron sus vivencias donde los victimizan, los segregan y los discriminan o donde simplemente los ignoran. Todo eso es una invitación para que nosotros como educadores entendamos que esto no es un tema de política pública, es un tema de esencia, es un tema de ética. Uno no puede sentir que se ha afiliado a la causa del futuro si no tiene el corazón abierto y la vocación pedagógica dispuesta para trabajar por inclusión, equidad, diversidad, multiculturalidad y por entender que este mundo es mejor porque, como hemos dicho repetidamente todos hoy a lo largo del día, este mundo es mejor porque somos distintos. De manera Doralba, conferencistas, participantes, miembros del equipo de ÚNICA, compañeros queridos aliados y queridos colegas de otras instituciones, bienvenidos a la causa de la inclusión, de la equidad, de la diversidad y a trabajar como una red absolutamente sólida que cada día estrecha más su tejido para poder hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Y los felicito a todos, les agradezco a todos y de una vez los invito para que esto sea nuevamente un paso más, un escalón más dentro de esta aspiración de construir comunidad de práctica y de aprendizaje, de colegaje. Felicitaciones, Doralba. Muchas gracias, María Lucía. Me sumo a tu agradecimiento a los participantes. Ha sido verdaderamente inspirador y enriquecedor haber estado en esta conferencia dedicada a la diversidad e inclusión en la educación. Hemos explorado ideas, compartido experiencias, aprendido de expertos en el campo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso, su pasión y su contribución a este evento tan significativo. Durante esta jornada hemos reflexionado sobre la importancia de abrazar la diversidad en nuestras aulas y comunidades educativas. Hemos reconocido que cada estudiante trae consigo una riqueza de experiencias, conocimientos y perspectivas únicas que enriquecen el proceso de aprendizaje. Hemos comprendido que la inclusión es la base fundamental para garantizar que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades y sean valorados por lo que son. Nos hemos sumergido en discusiones profundas sobre cómo podemos eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación y cómo podemos crear entornos seguros y acogedores para todos. Hemos compartido estrategias y mejores prácticas que pueden ayudarnos a promover una educación inclusiva y equitativa en nuestras escuelas y universidades. Pero más allá de todo, el conocimiento adquirido, lo más importante es que hemos logrado aquí, hoy, es fortalecer nuestra convicción y nuestro compromiso, como lo mencionaba hace un momento María Lucía. Hemos fortalecido nuestra determinación de convertirnos en agentes de cambio en nuestras instituciones educativas y en nuestra sociedad. Hemos comprendido que el camino hacia la verdadera inclusión puede ser desafiante, pero podemos superar cualquier obstáculo.
Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en la creación de una educación inclusiva. Como educadores, como directivos, estudiantes y miembros de la comunidad, debemos tomar la iniciativa de abogar por políticas y prácticas inclusivas. Debemos desafiar los estereotipos y prejuicios arraigados y promover una cultura de respeto y aceptación. Quiero destacar que la inclusión no es solo responsabilidad de aquellos directamente involucrados en la educación, es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Por lo tanto, insto a cada uno de ustedes a llevar el mensaje de diversidad e inclusión más allá de esta conferencia. Comprométanse a difundir lo aprendido hoy y a fomentar conversaciones constructivas en sus entornos para que juntos podamos crear un ambiente real y duradero. Recuerden que cada pequeña acción cuenta, desde desafiar un comentario discriminatorio hasta implementar programas inclusivos en nuestras escuelas. Cada paso nos acerca más a una educación equitativa y a una sociedad más justa. Sigamos siendo valientes en nuestra búsqueda de la igualdad y la inclusión. En conclusión, quiero agradecer nuevamente a todos los participantes, a los oradores y a todos aquellos que han contribuido al éxito de esta conferencia. Los desafío a llevar el conocimiento y la inspiración que hemos obtenido aquí hoy y convertirlo en acciones. Juntos podemos transformar la educación y abrir las puertas a un futuro más inclusivo para todos. Gracias y que continúen los esfuerzos por una educación diversa e inclusiva. Un abrazo para todos. Nuestro agradecimiento, quedamos muy felices acá en ÚNICA por haberlos tenido y esperamos contar con ustedes el próximo año en nuestra conferencia 22ª de Research in Action. Buenas tardes para todos y hasta una próxima oportunidad.